Senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu sou a professora doutora Ladies Mireile and Pacheco gentlemen, Costa, good morning. pós-doutoranda em Educação, Here pelo we programa are. de I pós-graduação am professor at this Pesquisador, university, supervisionada coordinating pela the professora program for doutora Dilmeire de postgraduation Sant'Anna, with Ramos, Professor Vosgerau. Dilmeire. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura Welcome do to primeiro the Congresso opening Internacional de ceremony of the Formação do first Pesquisador international e conference sexto for Simpósio the Internacional de Formação do formation Pesquisador, of organizado researchers. pelo Grupo de This is Pesquisa, organized by Criatividade e the Inovação Docente do research Ensino team Superior, by, CIDES, for vinculado ao for Programa de higher education Pós-Graduação em called Educação da CIDES, PUC do Paraná and e a it is Escola part de of our Educação e postgraduation Humanidades da program Pontifícia dessa mesma at instituição. PUC University. Inicialmente, esse Well, evento nasce initially, do desejo de this fomentar event a reflexão acerca da formação do is for the pesquisador, sake buscando of desenvolver motivating diretrizes de researchers, competências creating do pesquisador. guidelines and Nesse skills momento, for apresento as researchers. autoridades And at this dessa moment, mesa. I would like to A invite professora doutora authorities at this Patricia table, Lupion, Professor vice-coordenadora do Patricia Programa de Lupion, Pós-Graduação em coordinator Educação, of the postgraduation program também at PUC representando o University, decano da Escola also de Educação e representing the Humanidades, School for e também Humanities, representando a professora and doutora representing Maria Cecília, Professor Maria coordenadora do Cecilia, Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos. coordinator of the postgraduation program Em for segundo law and lugar, a human professora rights. doutora Here is Dilmeire Sant'Anna also Ramos Professor Vosgerau, Dilmeire coordenadora do Grupo Sant'Anna, de Pesquisa, coordinator of Criatividade e the Inovação research Docente do team Ensino for Superior, creativity and innovation coordenadora do for primeiro higher Congresso education, Internacional de Formação do coordinator of Pesquisador the first e conference também do for sexto Simpósio Internacional de Formação do Pesquisador, training. docente deste programa de She is pós-graduação em a educação da professor Pontifícia at this Universidade program Católica at do the Paraná. university at PUC University. Passo agora aos Now, agradecimentos em relação à I would rede da like Forma to PESC, a vários que nos thank assistem our de cada network cantinho desse for nosso everyone Brasil. who is, A Rede Forma attending PESC the é uma program. iniciativa Our inovadora network que visa a is criação a de parcerias innovative estratégicas entre program programas de pós-graduação em that educação aims nas to universidades create brasileiras. strategic O objetivo partnerships central é in promover e Brazilian fomentar estudos universities. The aprofundados goal sobre a is to formação do promote pesquisador, abrangendo diversos contextos research e realidades and acadêmicas do training país. courses for A rede tem researchers o propósito with de criar different programas de pós-graduação, academic estabelecendo uma contexts colaboração in the ativa entre country. diferentes The programas idea por is meio to de intercâmbio de establish conhecimentos, an experiências exchange e of práticas de experiences, pesquisa. practices, Não and obstante, também o research desenvolvimento de practices. competências, contribuindo Also, para the novas idea of habilidades, são strengthening necessárias à formação skills, dos pesquisadores very para que eles necessary sejam mais for qualificados e the preparados aos desafios formation contemporâneos. of A modern criação da rede Forma researchers. PESC busca impactar This positivamente na formação de network pesquisadores no Brasil, aims to positively ao integrar esforços e impact recursos de diversas instituições researchers in para Brazil, fortalecer a qualidade da pesquisa, bringing promovendo a up the visibilidade e quality of reconhecimento do researchers país, tanto and nacionalmente quanto content that is internacionalmente, produced in contribuindo Brazil, de forma efetiva para o contributing desenvolvimento científico. to an Em suma, effective a Rede Forma PESC scientific representa um esforço development. coletivo para aprimorar a formação This de pesquisadores no network campo da educação, aims to promovendo a help colaboração researchers and interinstitucional promoting e a inovação acadêmica. collaboration and Ao unir academic forças, os innovation. programas de pós-graduação conseguem abordar de maneira mais eficaz We os aim desafios e at oportunidades da pesquisa educacional no finding contexto brasileiro. challenges and Nesse ensejo, opportunities agradeço aos parceiros que in the aderiram Brazilian a essa context. rede. I really appreciate Universidade da região de everyone Joinville, Univille e o seu who programa has de pós-graduação em joined educação. our A effort, Universidade the do Vale do Joinville Sapucaí, University, Univille e o University seu of programa de Sapucaí, pós-graduação em educação. and its A post-graduation Universidade program, La Salle, the por La meio do Salle seu programa de University, pós-graduação. A and its Universidade Federal de São post-graduation Carlos, program, UFSCar, e ao seu São programa de Carlos pós-graduação em educação. University, A Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Unisc, Cruz e do Sul também o seu programa. University, Universidade Estadual de Ponta the Grossa State University e o of programa de Ponta pós-graduação Grossa, em educação. Universidade de the Caxias do Sul, University of Caxias do Pontifícia Sul, Universidade Católica de São Paulo, PUC Pontifícia University Universidade Católica de in Sao Campinas, Paulo, PUC Instituto University in Federal de Santa Campinas, Catarina, the Pontifícia Federal Universidade Institute of Santa Católica do Catarina, Paraná e o PUC Programa de University Pós-Graduação in em Direitos Paraná, Humanos Curitiba, também Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do and Paraná, our e os Human seus programas de Rights pós-graduação em program educação. at PUC Registramos University, também o nosso Paraná. agradecimento à presença de todos os I would convidados, also like to docentes do thank Programa de all of Pós-Graduação em you who Educação are here em today, Direitos Humanos. present, E, além disso, gostaríamos de all agradecer a members of the todos os Human Rights palestrantes, team, and I convidados also would like nacionais to e thank internacionalmente. all Aqueles que, speakers mesmo que estão de who forma are online here neste today. momento,
Also, I'd like to Muito obrigado thank por investir those seu who tempo, are recursos e present dedicação para online alimentar as este well. evento. Thank you for your Muitíssimo time and obrigada. thank you for E ainda attending nossos here today. agradecimentos Thank a you. outras instituições And of apoiadoras, course, como a we would like to Universidade thank Federal de other Pernambuco, institutions such Universidade as the Federal de Ponta University of Grossa, Universidade Pernambuco, the Federal do University Paraná, of Ponta Centro Grossa, the Universitário Federal INPE, University of Universidade Paraná, Politécnica de Pachuca, no Uninter México, University, the University Universidade of Pacheco in Internacional Mexico, da Flórida, nos the Estados International Unidos, University of Florida Universidade in the United Auckland, na States, Nova Zelândia, Outland University in Universidade New Católica Zealand, Portuguesa, em especial PUC Dr. Ricardo University in Moraes, que também Portugal, cedeu o acesso ao the software Catholic University Adélia in Bolsa, Portugal, para que os participantes conheçam and essa we really ferramenta. appreciate Vale this ressaltar que opportunity esse so evento that se tornou students uma might get to know this realidade sort of devido ao tool. apoio da Escola This de Educação e program is a Humanidades da Pontifícia reality Universidade Católica, because of a great auxiliar com effort toda a gestão from the tecnológica, from PUC infraestrutura, equipe de University over programa de here, providing pós-graduação technology, e ao infrastructure financiamento do for Conselho things to Nacional de happen, and the Desenvolvimento financing Científico e that comes Tecnológico, from the CNPq, que Scientific and disponibilizou os Technological recursos Institute that necessários has para a made realização available deste evento. resources available Nesse for momento, this event passamos to a take palavra place. à doutora So Patricia now Lupion we would Torres, like to coordenadora invite do Programa Professor de Patricia, Pós-Graduação em Educação, coordinator of representando the também o post-graduation decano Pesquisador program Dilmeire that e a is professora Maria representing Cecília, here Professor do Maria Programa em Direitos Cecilia Humanos. from the Human Rights Program. Thank you. Bom dia a todos e a Good morning, todas. everyone. Sejam muito bem-vindos. Welcome. Tomar como objeto de reflexão Well, a as pesquisa we é look into encarar o research and significado reflect social it, das we want possibilidades to understand operacionais its das social metodologias impact, e das and we want to tecnologias, understand its assim como o alcance sociology and estratégico technology. da And possibilidade da as we look at virtualidade its da strategy and comunicação e its dos reach, resultados and as we look destas at its communication investigações. and the results E that que come lugar from mais it, apropriado que and a what a wonderful universidade place to para a be, pesquisa e a this university, internacionalização. for Tão internationalization comprometida and que deve research, estar a esta university that is instituição so com o mundo ao dedicated seu to redor. such effort and Espaço connected to the world privilegiado around para a it. construção do It is a great conhecimento place é a to build universidade que se atribui knowledge. a missão de It's inovar, this de university that antecipar o futuro, aims de at prever, innovation, de that ligar, wants de to lidar look com as into the future, incertezas that wants to macroscópicas. deal with Dentro dessa um, concepção, macro verifica-se que em uncertainties, toda a and literatura looking que at se all volta that, à missão da the universidade, research that há is uma that, the visível literature that is unanimidade produced sobre a crescente looks at importância do the ensino superior growing necessity e da for higher pesquisa para o education desenvolvimento and social. research for the Já sake não of se trata social apenas de development. formar It is not intelectuais only e trabalhadores about altamente training qualificados, intellectuals and highly ou de qualified construir um professionals, repertório último or do to saber build e a da memória coletiva. knowledge-based É collective fundamental que a memory. universidade It is responda actually às aspirações fundamental sociais, that universities econômicas, respond to intelectuais social, e economic, culturais intellectual, and de um cultural número cada demands vez maior of de a indivíduos. higher Então, number of ante a individuals. explosão de So, informação e as as we look exigências de at the expansão e explosion of diversificação de information and oferta, é diversification essencial of que a offer, universidade it is essential that converta com universities rapidez convert as quickly pesquisas, os novos research conhecimentos que a into new ciência e a knowledge tecnologia that produzem science and em technology conteúdos produce e recursos into para a content formação. and resources for No relatório da professional Unesco e da training. Comissão As Internacional de we look Educação, at UNESCO's fica report, claramente it is explicitado clear que as that universidades são universities responsáveis pelo are desenvolvimento da responsible sociedade no for seu the todo, development of ficando society isso as a mais whole, evidente and nos this is países em clear desenvolvimento, when we look at onde os trabalhos developing de pesquisa countries dos where estabelecimentos de research ensino superior, das programs at universidades e seus universities programas de and its pós-graduação post-graduation fornecem a programs base essencial offer the de programas necessary de foundation desenvolvimento da formulação de for these políticas development e da programs formação de recursos humanos for human em todo o resources seu espectro. in all São its as spectrum. universidades, antes de mais Universities nada, que are, reúnem um more than conjunto de funções anything, associadas a ao set progresso of e à transmissão do associated saber. skills Pesquisa, and knowledge inovação, transmission, ensino e research, formação, innovation, educação learning, permanente.
permanent A education, estas, continuous podemos education. acrescentar uma And to outra that, we que can tem cada add vez mais one more importância: thing, which a is ever cooperação more internacional. important: international Em face de cooperation. tantas pressões And as we socioeconômicas e look at tecnológicas, an intense ante os pressure anseios de that democratizar a happens in the world, educação, trying to atendendo ao make maior espectro education possível de demandas por available for formação, all, as trying soluções to make organizacionais e education possible metodológicas for all, precisam ser looking at how reinventadas. things need As to be conjunturas são really inéditas. reinvented, Os because we recursos live também, in a o que unique torna situation, inaceitável and resources desperdiçar are very oportunidades de important. So we flexibilizar, should de not avançar, de waste enriquecer, opportunities to de make things more pesquisar e flexible, de to enrich socializar our process, as and to situações socialize formativas como different esta que situations estamos and make it vivenciando available hoje. for individuals, A such as this one ligação that entre we a are pesquisa what we're científica e doing o today. ensino The superior, connection a between cooperação scientific internacional, research and altera university learning necessariamente a and an qualidade international pedagógica e a estrutura education, we look tecnológica e at how material do the processo infrastructure educativo. and technology Por and isso, é tão resources are importante extremely esse important. And that's why evento, it's also em important to parceria have com an event muitas such as this, instituições de and renome such a partnership with nacional so e many internacional. domestic and A international mudança institutions pedagógica involved in this. depende de As serem we look colocados em at ação pedagogical sistemas changes, didáticos new auspiciosos, educational simples, systems, baratos e simple, confiáveis, cheap, concebidos para deixar trustworthy. conhecer These are de all todos os modos conceived to make it possíveis available a in all alegria ways dos possible, trabalhos the criados joy e a of the work felicidade that da is done, descoberta and the pela joy pesquisa. of what it is to Assim, find ficamos research. honrados em So we are promover esse honored. evento com tantos We are honored programas to de promote such pós-graduação an em event educação. and to look at Aproveito para this agradecer a program. And I parceria take the de opportunity to todos os programas thank de pós-graduação em everyone, educação everyone das who's really seguintes dedicating universidades: post-graduation programs Univille, from universities such as Univas, Univille, Unila Salle, Univas, UFSCar, Unilassalle, UFSCar, Unisc, Unisc, UEPG, PUC de UEPG, São UX, Paulo, PUC PUC São de Paulo, Campinas, PUC-Campinas, IFSC, Universidade EFC, Politécnica de Pachuca, Pacheco Universidade Polytechnic Católica University, Portuguesa, Catholic University of Portugal, UFP, Uninter, UFP, Uninter, Universidade Federal do Federal Paraná e University of Florida Paraná, and International Florida University. International University. Grata pela presença de I todos, thank all of you sejam for being todos here. muito I bem-vindos welcome e all of espero que you, vocês and todos, e I hope principalmente os nossos that alunos all of you, do especially Programa de students Pós-Graduação em Educação e do who are Programa now de in our programs, Pós-Graduação em postgrad Direitos Humanos, programs, bem como human os alunos rights, de todos and os other programas aqui post-graduation envolvidos, programs that are possam involved beber here. I hope dessa fonte de everyone can really conhecimento que temos take aqui com advantage of tantos such a palestrantes de renome. wonderful Grata program pela and presença de so todos. many wonderful lectures. Thank you. Agradecemos as palavras da doutora Torres e Thank damos you, Dr. continuidade Torres. a este And evento, now, convidando let's a move professora forward, doutora Dilmeire Sant'Anna inviting Ramos Professor Vosgerau, Dilmeire docente do Programa de Sant'Anna. Pós-Graduação em Educação e She's the coordenadora do primeiro coordinator Congresso of the Internacional de first Formação de international Pesquisadores. conference Com você a for palavra. the training of researchers. Professor. Bom dia a todos e Hello, todas. good morning, Muito everyone. obrigada para os que Thank estão you. presentes e Thank para everyone for aqueles que being estão nos here, assistindo those who are virtualmente. here and those who are online. Creio que as Well, palavras da Patricia I falando sobre a believe importância do evento, that tá? Patricia's E os words agradecimentos really da touch Mireile on the importance of para this as event. instituições parceiras, And it's né? great Já to foram have, feitos. Então, eu partner vou institutions fazer alguns here. agradecimentos So I à would like minha to equipe. thank my Creio team que at Mireile, this né? Então, a occasion. minha grande I believe parceira that desse evento, Mireile, my great que partner todos in já this event, conhecem. you all know her. Então, ela pôde, né,
mostrar para vocês she was todos os able que estão to envolvidos, todos que show you colaboraram e all fazer esse who are agradecimento. here Portanto, como involved nem todos and vocês making tiveram this acesso ao possible. e-mail que fiz convidando os nossos I parceiros believe a that compartilharem not este every one momento of de you reflexão had sobre the a formação do opportunity pesquisador e educação no to Brasil, receive eu vou all compartilhar com information vocês via a curta email. história que So I want to levou à share criação deste with momento. you the Há 6 story that anos, made eu this retornei event à a instituição da qual fiz possibility. meu doutorado, a So Universidade de Montreal, I went back e to fui Montreal recebida pelo University meu ex-orientador, and I was professor welcomed Jean-Marie van der by Mahan. Ele já my estava my aposentado em the seus professor who quase helped 90 me, anos. Germany, and he was retired, E me 90 recebeu years of com muito age, carinho e and me mostrou que he ele estava welcomed me trabalhando para a with such Associação a kind Edoyenne et demeanor, Directeur de and Exercice pour l'étude he de la was recherche working d'éducation for au a Québec, a institution ADREC, in na Quebec construção colaborativa in the de um collaborative referencial de construction competências of do pesquisador. reference for researchers and their Professor skills Lucídio, eu set. tomei a liberdade Professor de colocar esse Lucidio, material no seu I have Padlet, added tá? Então eu coloquei como this fazia parte. material Então, to your quem quiser Padlet. ter You acesso a know, esse so if you material, o want to link, have ele está access lá dentro do to this Padlet que nós material, criamos para o professor this Lucídio. is in Professor Este Lucidio's referencial, ele Padlet. tem sido So this utilizado por material várias has been instituições do used by Quebec several para institutions uma in constante Quebec, reflexão e and the idea desenvolvimento dos is to programas de keep on pós-graduação em reflecting, educação. keep on developing Quando eu estava no post-graduation Canadá, programs. inicialmente eu When I pensei was que in isso fosse uma Canada, iniciativa local, um I movimento thought local that this was e que isso só a estava acontecendo no local Canadá. Quando development eu only retornei happening em in Canada. 2019, né, nessa visita, When I e aí eu returned in localizei, eu vi 2019, que isso também estava I acontecendo na Europa. saw that E this na was also Europa também happening tinha um in documento, Europe. talvez And pelo in Tratado de Europe, there Bolonha, was also existia um a documento, um document, referencial de a competências document that para o speaks to pesquisador. Um those documento skill mais set, that skill pedagógico set of do que político. researchers. So it's much more Bom, pedagogical e than também está political disponível document. no And that Padlet do is also professor available Lucídio, in né, no Professor Lucidio's nosso Padlet. espaço de compartilhamento. Bom, inspirada nessas ideias, Well, em I was 2019, inspired by that. tá? Nós So in criamos o 2019, primeiro we CIFOP, Simpósio created the Internacional sobre first a Formação do symposium Pesquisador. for Um evento researcher anual training. de palestras The idea was to transmitidas have mensalmente a year que tinham como program, foco monthly apresentar lectures, temáticas que pudessem showcasing fortalecer inicialmente os lectures that could aspectos favor metodológicos e the methodological pedagógicos da understanding, formação do pedagogical pesquisador. understanding as well for the E na formation of sequência, nós fomos researchers. descobrindo And outros then we aspectos discovered pessoais, other sociais, aspects, emocionais, social, entre personal, tantos emotional, outros among que deveriam ser others. abordados na And these formação do things pesquisador. should definitely be taken into account when it comes Essa to gravação de training todos esses researchers. CIFOPs, The elas estão gravadas no nosso recordings canal do are YouTube. available Então, on our YouTube para channel. ilustrar, o professor Lucídio, que está aqui hoje, ele So foi Professor um dos Lucid, palestrantes who's desse nosso here, CIFOP. he was Nós a tivemos lecturer também como at palestrante o this professor event. We also Gamboa, had já Professor falecido. Gamboa, Então, who has nós passed tivemos away. vários So palestrantes we had brasileiros many que, Brazilian lecturers durante esse período, who, puderam compartilhar com during a this period gente of time, várias were able to share with intenções e us reflexões sobre o their que seria necessário impressions para and their formar esse pesquisador. reflections to Inclusive, be a able professora Bárbara, to que está aqui, establish, né, no evento new pessoalmente, researchers. And ela Professor Barbara também is here. participou dos She CIFOPs also anteriores, participated in fazendo a these palestra previous online. events, E uma offering coisa online interessante lectures. é que quando o CIFOP And nasceu em 2019, one foi thing that is ano antes da interesting pandemia. is that E this eu was in nunca esqueço que 2019, nós 1 year tentamos before transmitir, porque the nós queríamos transmitir pandemic. para outros estudantes. And at that E time, we tinha wanted sido criado to o Zoom, um ano make antes it da online. pandemia. And this E eu was 1 year lembro que before the nós não pandemic. tínhamos assinatura do And I Zoom, remember e that we a didn't gente have Zoom at transmitia that time. cada And we palestra, used meia hora to caía, do aí it a gente each começava de lecture novo. after half Então, an essa foi hour. a nossa primeira experiência So de this was our transmissão first experience, para o trying Brasil to do make CIFOP. things available, Bom, aqui, nesse momento, então, vou começar os agradecimentos. So Devo here, let fazer me thank agradecimento muito those especial individuals. à I would à like to doutora thank Beatriz Dr. Zobo. Beatrice Zobo. Where's Beatriz, por Beatrice? favor, se levante. Where's Beatrice?
A Okay. doutora Beatriz Oppo, na época, em Dr. 2019, Beatriz era Novo, era minha she primeira was doutoranda my a first investigar sobre a doctorate formação student do pesquisador. E researching aí, the ela training and abraçou formation of essa other ideia comigo researchers. So e me she fez really trabalhar embraced no this CIFOP. idea and she made me do this, you know. Este projeto já teve vários trabalhos de iniciação This científica project realizados, has com had uma tese several concluída intitulada scientific Vivências formativas papers. do pesquisador e educação, There is egressos one entre that comes 2016 to e my mind. 2020, This was a paper that was elaborada done pela doutora from Beatriz Oppo, 2016 e to outra em 2020, processo de done conclusão, by Professor defesa Zeba. prevista para o And final do ano, there is one that is do going to happen meu this year. orientando, Diego It's a Andrade program de student, Jesus Lelis. Diego. Diego, por favor. Diego, please. Cujos resultados, And the vejam, results of esses his paper, resultados, cujos resultados da tese do Diego his nos paper, fez his considerar thesis a has importância made de, us consider de how transformar esse important evento, que it era is to somente de palestras, transform this para event evento que tivesse apresentação de from trabalhos only e que a gente lectures pudesse dar into voz a place aos where we estudantes de pós-graduação can e actually aos seus present orientadores. you know, Então, stuff após and 6 have anos, o students CIFOP present their cresceu papers. So e de um CIFOP has evento grown. totalmente After 3 expositivo e years, online it para used um to be congresso online híbrido, and no qual all about podemos dar lectures. voz aos estudantes e pesquisadores Now que it is a desejam hybrid realizar essa program caminhada de that also reflexão makes it sobre sua própria possible formação, for levando à students a to criação da rede Formação, share their work. constituída por pesquisadores So nacionais e we internacionais, have national and engajado com o international desenvolvimento profissional do researchers pesquisador em educação. engaged with education Ao and professional estudar essas development. referências de As competências do we pesquisador look at criados these different internacionalmente, skills vemos que as that are atribuições não built são and muito done diferentes das que nationally and são internationally, exigidas do we pesquisador em see educação no how Brasil. it is not different from what Essas, de is forma demanded. ampla, So incluem we see competências para a docência, that a pesquisa, we look into skills such participação as em projetos de teaching, extensão, skill, extension participação em editais programs, para obtenção de recursos, the idea investigação of de eventos, um, entre tantas outras. gathering Ficar até resources cansados de tanta for coisa que research, nós, and there are so many pesquisadores, things that we do. temos que fazer. It might even tire you Com esta when you hear preocupação me de say preparar it. nossos futuros doutores, Why do we também want para o to dedicate desenvolvimento so dessa much to competência de these gestão de future eventos, professionals? criamos o evento Well, contando we created this event ativamente com to be able pedidos to de estudantes e actively doutorandos e work pós-doutorandos with do grupo de master's pesquisa degree and CIS. doctorate degree students. Contudo, meu agradecimento super especial, que eu já disse, But of vai course, para a minha I'd like parceira de to thank coordenação, uh, a doutora my Mireile partner, Pacheco Franco Costa, Dr. minha Michelle. pós-doutoranda. Mas eu não posso deixar de But nomear I can't cada really help membro, but cada membro da name equipe de coordenação every geral do member evento. of A this doutora event. Beatriz Oppo, Dr. Beatrice a Oppo, doutora Maria Dr. Fernanda Schneider, Maria uma Fernanda especialista em marketing, Schneider, marketing a specialist. doutora Vivian, Dr. desculpe, a doutoranda Vivian Maria Dr. Torres, Student que é uma Victor historiadora, Maria. mas responsável por toda a parte She's a criativa, historian, design, also responsible enfim, for é a nossa the jovem da creative mídia part, aqui dentro. design, media. O doutorando Roque Correia Dr. Júnior, Student Roque o Correa nosso Jr., doutorando Kleber Lopes, que está em Dr. seu Student doutoramento sanduíche em Kleber, Portugal, mas he's não doing nos a esforços sandwich para nos program ajudar à distância. in Portugal. A mestra Carolina Carmona Marques, a mestranda Paola Master's Fernanda degree Copanzo, a student mestranda Fernanda, Letícia de Bortoli, master's degree e student mesmo sendo de Fernanda, um programa de and gestão de cooperativas, she outro is from programa da a PUC-Paraná, program se of tornou parte integrante cooperatives dessa and equipe. the idea E, of por fim, creating a nossa partnerships, but she's super now part of the team secretária, as well. And puxa achar, where is Solange she? Correia, Solange Solange Correa, our assistant. que está sempre pronta a nos She's always socorrer. ready to help E us. ao Mauro, o nosso And also produtor, Mauro, né, de our producer, comunicação, for PUC-Paraná, communication at PUC-Paraná, que brilhantemente faz o seu who trabalho. brilliantly makes it possible to transmit this event and make this event possible. Well, all of them are so dedicated and they make it possible for this event to happen. Well, as we do this, processo ou uma when tarefa para a nossa when I equipe, try to esses jovens explain ouviam o
a task. I remember they always heard this name, Romilda, Romilda, Romilda. When we had questions, you know, they would ask questions and they would be impatient. I would say, look, guys, when I started doing this with Romilda, this is how we used to do it. I remember when there was issues, when there were issues, I would say, look, take a deep breath. Things are going to work out. And I thought, these are not my words. Really, these are not my words. Somebody had told me that before. That was Romilda. Romilda last year left the school, but her legacy has remained. Even though she's not officially connected to it right now, she has left great legacy. So that experience organizing events and looking at how to really help researchers. Romilda believed that somebody like me or like anybody could really make things happen. So for me, it's emotional. So this year, before she left, she made it possible. Is José here? She did it with him. With him, they wrote a material, a booklet that put together guidelines and contributions to how, you know, to how to understand the methodology of research. So in this book, we were able to find so many aspects of research that happen and are considered in our program. And of course, this is a very necessary book, because today there are so many, obviously, publications in English, in French, but we do not have that in Portuguese. And this book is a book in Portuguese. So I see that we have so much, you know, to contribute. So I really thank you for everything that you have taught us, you taught me, and I really want to be able to, you know, together with you, as we started, and you said to me, go and you can make it happen. I really want to say that I wanna definitely pick up this book with your help and make it happen, to help me really put it together and have this book available in Portuguese so that new professionals can reach out to this and be benefited by it, because we need this sort of content and material available. All right, Romilda, so I really want to thank you. And please stand up so we can appreciate and applaud you and appreciate you and thank you at this moment, and so that we can really find you to be such a great partner. Thank you.
Bem, bom dia a todos e todas que estão aqui. Good morning, everyone. Ex-alunas e ex-alunos I look at you, também, não é? my Doutorandos students, novos hoje, amigos também. they're my friends Tudo. today. Muitas vezes It's great to tivemos see you com a all. gente aqui, tanto vários professores que estão aqui. We were together for so long, Eu estou muito and feliz for us, I'm very de happy, ter to feito este evento. be Eu able ali to be senti here. bastante, não foi, Dilmeire? And for me, this was so important, right, Dilmeire? E eu disse assim, vai em frente que você consegue. And I told Vai her, ser um sucesso. go ahead, you can do Precisamos this. discutir a This pesquisa. is going to be E esse livro successful. que surgiu, And this book, surgiu assim, you know, it really de happened pandemia. Nós because, you estávamos know, falando the dele, pandemic was going on, we were aí talking about it, resolvemos que teríamos and que we fazer. decided that Dilmeire, we tem que should sair do esses it. capítulos And I dos said, seus Dilmeire, orientandos. Os you need meus vão to sair. bring this, E forward. nós conseguimos And, fazer isso. we were able E em to do 2024, this, início de and in 2024, publicamos o 2024, livro e ele we aí está, published the book, não é? A and it editora é is CRV, and com it is here muitas now, pesquisas, available bastante with so métodos, many bem a researches questão and do methods, pesquisador and the científico, idea of pesquisador the qualitativo, que researcher, trabalha that com works métodos de pesquisa. with Antes methods dele of pensar a research pesquisa, ele before pensa, thinking mas of que the método vou research usar para itself. desenvolver They essa minha think pesquisa of e what onde eu quero method they chegar. should use and E where assim what they nós want to começamos. accomplish, and how this is Método how hermenêutico, eu we trabalho muito started. com I representações work sociais, with aliás, continuo social trabalhando com isso, não é? representations. I still work with it Nós today, somos and uma rede de pesquisadores we are em a representações network sociais. of Temos uma researchers. pesquisa muito grande, We aí have vários estados many brasileiros, researchers in several mas com states isso in nós Brazil, vamos sempre desenvolvendo and with método that, que melhor we se are adequa a always cada coming up tipo with de new pesquisa que ideas estamos to fazendo. Então, make things, a heurística, possible, e to make acabamos things cunhando aqui no possible. PUC. And here O at PUC, we professor came Peri, up with a Professor professora Peri's doutora idea, Professor Marcele Dr. também, hoje Marciele, minha ex-orientanda, e eu, and myself, uma we put together hermenêutica crítica a dialógica, hermeneutical, critical, porque and tem dialogic algumas pessoas and a que pensam, dialogue, como really. isso? A And people ciência ask ela é us, how's that crítica possible? e ela Because it is dialoga critical, com and os in dialogues, participantes. it creates a Então, o dialogue que with eles dizem participants, nas and representações it looks at sociais, what they ela é say. dialógica também. E So assim it nós creates criamos este a dialogue novo with nome that, para and a so we created hermenêutica this também. new E ele está terminology nesse for livro no primeiro hermeneuticals. capítulo. And E this aí is what tem we see in the book in the também first o chapter. materialismo histórico And we also dialético, que é have outra the idea of vertente que a gente historical desenvolve materialism, bastante aqui na something PUC, that we develop junto com o strongly professor here at PUC, Mesquita together with e Professor com a Peri Mesquita professora Dilmeire. and Nós Professor conseguimos Dilmeire, fazer and we are duas able, pesquisas to run a diferentes. A couple of pesquisa de researches in a comportamento, different manner a pesquisa using this fenomenológica, tendo methodology, looking outras at the vertentes e outros phenomenon-based encaminhamentos, research and other como também a sorts of hermenêutica. Não é research, and also hermenêutica pela working with hermenêutica dialógica, hermeneutics. mas ela It's é not hermeneutics for relacionada itself, a, vamos but it assim, is técnicas de connected pesquisa que to fazem dela research techniques algo that make it consistente e nos something trazem uma consistent interpretação muito boa dos and gives resultados, us a que good levam o pesquisador interpretation a ter of results confiança naquilo que ele and faz. really make it Então, possible é esse for processo researchers que a to Dilmeire have agora confidence ela quer dar in what continuidade. they do. Queremos organizar o segundo livro, não é, Dilmeire? So now, Dilmeire, E we vamos wanna aí do this. We convidando wanna os basically do this pesquisadores do together, grupo que precisam e and then we're vamos bringing lá people que a together, pesquisa right, to plurimetodológica. research, Nós to temos really usado be vários able métodos, precisamos avançar no to Brasil. move forward, E nós in temos Brazil. avançado. E com isso, And this is what que o we grupo, do, que o PPGE cresceu and muito na pesquisa e é our muito group bom has nós really estarmos juntos grown nesse processo. and Mesmo que eu developed. não esteja mais aqui, porque
que estou aposentada, né, da PUC Paraná. Of course, I am now Isso retired, me faz, mas eu não parei de but of estudar course, I have e not stopped desenvolver pesquisa com os studying, meus ex-doutores agora. and I'm still working, Meus right, ex-doutores sentados ali na segunda. with you know, my Pensando doctorate students. doutores, Let's look at you guys. fico muito feliz It's de great estar com eles aqui. to be here with Isso é you, muito importante. E agradeço and this muito a is Dilmeire really por important. I thank convidado. Dilmeire Já que a for gente estava inviting me. conversando sobre o We congresso were talking about bastante, this a lot, you know, mas about the conference a esse lot. convite eu tenho que agradecer muito, Dilmeire, a você. But I really Foi appreciate muito bom. Dilmeire for E nosso inviting me. tempo de This is dupla, really então, great. And the time we spent together, I mean, I could say Dilmeire so nos Estados much. Unidos, eu aqui. Dilmeire, you know, in the United States, I was O here. WhatsApp We funcionava were talking on como WhatsApp like imagina. crazy, you know. So E o telefone this is the também. E reality, foi you know. muito This bom. is the Foi reality realmente of that, and it was really good to have these exchanges, you know. assim, de uma semana acadêmica, And em this 2000, started, you know, in the year 2000. quando eu assumi. It was A Dilmeire a chegou, week that we Dilmeire, worked together, preciso você. and this was the year 2005 when Dilmeire came to us, and I told her that, you know, look, you understand more of De tantas technology, so you can regras que eu definitely help precisava, me. Dilmeire foi And I remember that organizando. in that we E were assim, working a together since the empresa que beginning, contratamos, and this is não é naquela época, at tivemos a that time autorização da PUC how we para put botar things aqui together, alguém, porque nós não temos jeito and de we fazer sem were, que you vocês know, querem. Então, nós looking into making contratamos things e happen, fizemos o Edute chegar at a that time 7.000 we inscritos got to em have, you know, 2015. 7,000 Foi assim, uma registered história com mais participants in de the year 3.500 2015. You know, look, we inscritos, worked né? so hard, you E know, like nós more than demos sorte 3,000 de, papers, não sei, and it was mas a great. gente dava, I viu? don't know how we Então, did it, e but quem it was great sabe to do those ajudava events e at that trabalhava time. de noite We had a também team para that fazer worked so hard tudo to mais. make it Mas happen. muito obrigada a But todos of course, vocês e thank obrigada you a everyone, você, you know, for Dilmeire. doing this, Fico muito for putting feliz this together. I'm so de estar happy aqui hoje com to vocês. be here today with you guys. Então tá lá. Então me leve, porque para mim descer. Bom, como a gente diz no Brasil, haja coração, né? Well, so many emotions, right? This is something we say here in Brazil. I really appreciate Professor Ramira and Dilmeire, and of course, I would like to tell you that when we look at these innovative ideas and when we look at quality researchers, in this at this moment, I really I want to appreciate Professor Dilmeire for everything that she has done for me, and I have benefited so much from her, and I'm very emotional, very happy to be here today. And now I would like to invite, you know, the mediator for the first meeting of first conference, Dr. Student Lele. He's graduated in geography, philosophy, theology. He's an expert in tutoring and education and religious education and online education. He has a master's degree here from PUC University. He's a member of the CIDS group. He also works with software for data analysis, and he develops researchers working on necessary knowledge for post-graduation in Brazil. And he is one of the individuals who have helped us get to this point where we are. Please, Professor Diego. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Good morning, Que everyone. nos acompanham nos mais diversos campos. Everyone who's here, everyone who's deste online, nosso país, deste nosso mundo. everywhere in Brazil and in the world. Damos as boas-vindas a todos vocês. I welcome neste all of evento. you to Evento this representa event. marco This event is very important for us. conhecimentos
as we look into experiências que visam aprimorar a knowledge formação e a exchange atuação dos pesquisadores and nas as we diversas look áreas do saber. into Estamos developing aqui new reunidos areas com of o knowledge. propósito de fomentar We o are here diálogo, today. a We want to colaboração e o promote avanço científico, dialogue, collaboration, elementos essenciais scientific para o knowledge, desenvolvimento and this de is nossa essential sociedade. to developing Para our dar início society. Well, to às start conferências deste here nosso today, congresso, temos I a would honra de like contar, to dentre as muitas presenças have here right significativas, now importantes, and mention here impactantes right no now campo how da important it pesquisa is e da orientação na pós-graduação. when it comes to Contamos research com and a ilustre presença do post-graduation. professor Lucídio, We have here que Professor fará a nossa Lucídio, conferência de abertura. who is going to offer a keynote Dentre speech. as 1000 atribuições que se poderia falar do professor Of Lucídio, course, né, there que are so many possui things that I could muito say ao longo about de uma him, vida dedicada à a academia, full life gostaria de dedicated dizer to que the o professor to Lucídio academic é um research. ser humano incrível, He is a de wonderful uma human being. abertura singular, de He uma is competência so imensurável, accessible. né, He's muito an me ajudou no excellent desenvolvimento da minha professional. pesquisa, né, He em helped outros me caminhos so da much pesquisa, in my refletiu own comigo, research. né, He reflected nos with assinalou me. caminhos de que só um He pesquisador com directed the muita way experiência e boa vontade poderia for fazer, me. né. Acho que esse, para mim, é o professor Lucídio, né? And E we look tudo at que this, vem and when I depois, think of this, não I posso think ser of tão him, amplo, mas o professor Professor Lucídio Lucídio. é Professor alguém Lucídio is a que wonderful possui human being, habilitação, pedagogia, but of com course, habilitação em orientação he educacional he pela has Universidade de Passo a Fundo, degree é on mestre em educação um, pela Pontifícia Universidade education. Católica He's a do Rio de master's in Janeiro, education doutor em from the educação PUC pela University of Rio de Universidade Janeiro, Católica de São doctorate Paulo, degree mestrado pós-doutoral na PUC São Universidade do Paulo. Porto, He also has a foi coordenador do programa de postdoc pós-graduação em from the educação da University of Universidade Federal de Porto. Santa Catarina, Also, he works vice-presidente in da the Associação postgrad Nacional de program, University of Pós-Graduação Santa em Catarina, Pesquisa em Educação postgrad na in AMPE, research and pela education região sul, in the South membro region. suplente do Comitê de He's a Avaliação member da of área de the educação do Committee CNPq for nos anos de Educational 2015 a Assessment from 2018, 2015 to professor 2018, visitante do PPGE visiting da professor at Unicinos, PGGE at atualmente é Unicinos, professor aposentado voluntário currently no a programa de retired pós-graduação professor, em educação da Universidade volunteer Federal de Santa at Catarina. the Federal Tem University of experiência Santa na área da Catarina. educação, com ênfase em He has trabalho, experience educação, in education atua with emphasis principalmente nos temas on de pós-graduação, education in formação de terms of pesquisadores, post-graduation trabalho, researcher tecnologia e training, formação profissional, technology, coordenador professional do Núcleo de Pesquisa, development. Trabalho e Conhecimento na Educação Superior He is a da coordinator for Universidade Federal de the Santa higher Catarina, education program in pesquisador the líder Federal do University of CIFOP. Santa Catarina. Ao longo de sua grande trajetória, Throughout his produziu life, uma obra que é he lembrado has por muitas produced pessoas, produziu uma obra que é great work, referência para a pós-graduação no Brasil, very important a work Bússola do in Escrever, Brazil, que tem the orientado e compass direcionado for temas tão writing. importantes no processo de formação And these are de great and pesquisadores. important Nós nos topics sentimos for amplamente the training honrados em ter o of professor researchers Lucídio throughout the country. It's conosco great to have nesta him manhã here with aqui. us. A Welcome, casa é Professor. sua, né? Estamos Feel comfortable, todos feel muito at home, ansiosos and we're por very ouvi-lo. excited to hear you. Thank you. Bom dia a todas, a todos. Good Uma morning, grande everyone. satisfação de estar It's great to be here with you ocupando esse espaço nesse tempo aqui com vocês. and to share with you E today. dizer que I want to say that eu me That preocupei I- muito com esse evento. I was Fui preparando especially por bastante interested tempo in this event, uma and I prepared apresentação something para trazer for this event alguns dados, algumas informações, because I wanted to share reflexões some sobre data, some a história information da pesquisa when it comes atual, da to pesquisa educacional the no Brasil, history of educational de tal forma research que
in Brazil in such a way as to bring certain elements that would be beneficial to your reflection when we look at such a wonderful event, such an important event, with so many contributions. Antes de iniciar a exposição, até para me sentir pouco mais à vontade, pouco mais solto. For me to feel also a bit more, at ease and comfortable. And I wanted to tell you that if it was, for my doctors to decide, I wouldn't be here. They ask me, what is the necessity of doing this? And they don't know, how important it is, for example, for me to be here and to have this contact, with you. So, as Grun says, the old has not left and the young is not constituted yet. I spoke with Dilmeire and I said, I want to be there, which is I want to be here. Because the old that has not left yet and the young that is not constituted yet, it's great to be at an auditorium. Doesn't matter how many chairs are empty, or how many chairs are full. It's great to be here anyway. So I want to say that as it was mentioned, if I had to depend on my doctor's approval, I wouldn't be here because I had a serious health issues that had consequences. One of them is I lost the capacity to speak as something like an improvisation. So I can't really do that. So I've been looking for strategies to go around this and handle it. Every time I try to do it, hiding, the scandal would be, bigger. So I decided to reveal this to you. And while I speak today, of course, I would, I would basically ask you to have the microphone available for you guys to be able to read so that I can, recompose myself. All right. So I want to invite you to do an imagination exercise. Vamos pensar assim Let's think of something utopic in terms of pedagogy. It's an Olympus, and what we have here is we have people talking. Anísio Teixeira is one of them. Darcy Ribeiro is one of them. Aparecida Gioveia is one of them. Fernando de Azevedo is one of them. Lorenzo Filho is one of them. Hermes Lima is one of them. Among others that are considered pioneers in the new education. I don't remember their names now. They're talking, and then a new group comes in, a more recent group comes in, and the conversation is happening. And it's Marli, Andrea, Maria, Celis, Gamboa, Miriam, George Wide, and these two groups, when they come closer, the pioneers want to know something about what's going on in research in Brazil. For those who
came in later, deu algum fruto? tell us what we tried to accomplish. Há Was algo que it possa ser dito? was it fruitful? Aí Is Maria there André fala assim, anything that sabe can be que said? And then Maria Andrea lá na says, PUC do Paraná "Oh look, tem tal de at Ducere, PUC que já está Paraná, na 16ª there is this edição, Dutch 16th year. multidões acorrendo aos seus auditórios. So many people attending. Tem tal de CIFOP, There's a que CIFOP uma das edições já está assim na 6ª edição. that it's its sixth E agora tem um year, seminário internacional, and inclusive now com there is presença a física de international pesquisadores de outras international universidades. E, symposium, claro, nessa novidade que vocês and aí da década de this 60, 50, new 60, nem thing that imaginavam, those in the 60s também would not transmitido imagine, por vias it's transmitted que vocês nem conheciam. Tá? in a way E a that gente you depois don't vai know, contar. right? Online, and you don't know what this is. E, inclusive, nesse Paraná tem But we outro can cara let you know chamado later. Jefferson Mainardes, And there's in Paraná, there que já is this tem guy, 3 Jefferson, livros publicados that em forma de has e-book 3 books, sobre ética na pesquisa em and educação. he speaks of Quer ethics dizer, in se a educational materialidade vai research. adiante So da it is to teorização, say that você if vem lendo things 3 go, livros sobre beyond ética na pesquisa e materialization, educação, and if we see imagina 3 quanta books pesquisa já in foi feita. ethics, so we Imaginem know vocês that quantas coisas lots of antiéticas foram research feitas para ter que ter has been done, uma and ética how na many pesquisa. unethical things have been Tem done também, for you to talk ó, about o ethical Leidson Rodrigues lá, ele poderia standards falar in pouquinho sobre a research. ANPED. And maybe, Sabe que tem Andre could speak about AMPED 24 grupos de trabalho, 24 que na verdade são grupos de groups, pesquisa. research groups. Então, Darcy So, Ribeiro e Anísio Darcy Teixeira falam assim, Ribeiro say, então, que well, tudo aquilo que nós fizemos, so it os means empecilhos que tivemos que that superar, the things we não did, foi em vão. the things we, Tem coisas que struggled nasceram por aí. with, it was not in vain, right? So Fecha o Zoom things came about. do Now let's look at Zoom. tópico Olimpo Let's close at this pedagógico chapter e voltemos para o auditório and let's go back to the auditorium. no dia 6 de agosto de 2024. And we go back to, Eu the vou day, contar para vocês August 6th, 2024. algumas dessas iniciativas que And I want to estiveram share lá no with you livro. some of Algumas these muito initiatives, conhecidas, citadas, e outras tantas some of these foram being, esquecidas, that were forgotten, recordadas. and Precisamos fazer some of those recorrido that we need dessas to look iniciativas, back dessa at, trajetória que foi this initiative, this construída, para trajectory, entendermos pouco o que to foi understand conseguido a despeito what was de todas as accomplished tentativas de impedimento when we look at nesses em torno de 70 anos. these 70 years. I need some water. Pode pegar esse microfone e daí passa para lá para. É verdade. Bom, para desencadear Well, esse to recorrido, to consider em termos de estrutura, this, when we look vocês at tivessem structure, presentes duas iniciativas it's important for you to consider two initiatives reveladoras that are da very história da revealing pesquisa no país. when we look at the history of research in Brazil. É a One of criação da them CAPES em is the 1951 creation of CAPES por Anísio in Teixeira, 1951 by Anísio que Teixeira, ela surge como
And it comes because it's the idea of improving, research. At that time, it was like a campaign. What did they want to do? They wanted to have better professors at federal universities. From 1951 until 1996, o objetivo da CAPES the objective of CAPS was formação de professores. working with teacher training, professor training. And then it became, in 1996, it became researcher training. This is important to understand how things happened. Until the late 90s, it was professor training. And then now the idea was, okay, now let's focus on researcher training. Another point was that AMPAD, that was created in 1978, it was the National Association of Postgraduation in Education. Only 4 years later, it becomes the National Association for Postgraduation and Research in Education. This is important to consider research in Brazil. And my connection to that and the way that I see that, I want to mention this. Fundante da teoria marxiana, a fundamental idea of when Marx establishes a connection with research, and he says there is no real road to science. We can only get to its enlightened paths. Only those who go through its tough paths. And I want to say to you that when we look at research in Brazil, so many paths, very abrupt. The things we saw, the things we deal with, and the things we see happening today, são muitos empecilhos. Are so many challenges. Trazendo alguns so now, elementos. I want to share with you here elements of this history of research in Brazil. Steps to the creation of an ethos for a research culture. In 70 years, we went from the non-existence of research to individual research, to groups of research, to networks of research, getting national and international. So this is important to recall. Looking at pioneers. Today we would have to speak of groups, because then there's no more individual aspect only. And that's the history of, of research that's being constructed and taken to become, collective. Que foram importantes, mas que nesse momento não seriam mais that it is important to look at what's happening in terms of research. So, looking at a story of people taking up, protagonist roles and inductions via public policies. Of course, I'm going to highlight some of these individuals who were
protagonists were really important, but the public itself is very important, you know. Obviously, there were people who really were able to look at and to understand, you know, public policies for research. These initiatives were extremely important. And then we see that this is still distant, considering the things that we were able to accomplish. So I want to highlight authors and works para percebermos como alguns autores em diferentes áreas, frentes, and we see that this really calls attention to how important it is to know the past, to better understand, you know, the present. And this is important that Shakespeare says that the past is prologue, which means if you want to understand what is happening today, you need to know what happened in the past. And this is important when it comes to quotas, when it comes to racism, and so many things. We look at Franz Fanon's work. Paulo Freire mentions in the Pedagogy of the Oppressed. There's a book that is called Black Skin, White Mask. This one here is very interesting. At some point, he says, in some cases, it's necessary to take a step back in order to move forward. And Habermas, he understands the current moment, and then he says, you need to become the lord of the past and understand the past as future. In the past is the process of what we see today and what we are going to do. Os clássicos, diz Ítalo Calvino, nos ajudam a entender quem somos e aonde chegamos. And here we understand, you know, that the classics help us understand who we are and how we got here. And we always look at them to look, you know, past us or, you know, to look ahead of us. So looking into this and trying to understand what, you know, those things were and those initiatives and how important it is. This is going to be very important to what I'm saying. So I want to ask Diego here. Diego, can you read this quote that I have highlighted here? This story is the story of research. It should be learned as a network that has undriven roads that must be understood and connected as alternatives that are possible not only in the past but also in the present, at least theoretical alternatives to create different models and different integrations. So this citation really brings the importance of the past, and here we see, of course, the idea of pedagogy. This is important, you know, when it comes to trying to understand different paths and different ideas. So this is the history of what we find here, and the more we see this present and we see how these difficulties happened and the initiatives that were taken, and then here we see the present situation. And then we look at research, post-graduation programs, and this was a time of politics and research. And how can we understand politics and research at that time and how they happened and how they
took É uma place. frase da Vanilda So Paiva, this is tá? by E que eu Vanilda vou pedir Powder. então para o Diego. I'm gonna ask Diego to read. O tempo da pesquisa é diferente do tempo The da timing of research is different from the timing of politics. In politics, everything is for yesterday. Knowledge needs not only to be for today, but it has to be for now. In research, everything's about tomorrow, not only for the idea that we are not connected to the concrete world and its transformation, but because it is important to have time to digest bibliographies and analyze data concretely. It takes time and maturity to understand that this timing is different, and how relevant it is, and how factual it is, that we need to have time to understand conditions in our country, for example. So here we find two conditions that are mutually dependent: the projection, the creation of policies, propostas, né, de pesquisa, mas ao mesmo tempo as condições para a sua and implementação. then here we E que see são tempos diferentes. Os políticos querem how inaugurar, this is different timing. querem ter Politicians want visualizar logo to o resultado. Só que do nós new sabemos things, o quanto é but we know difícil fazer a pesquisa how hard com it as is to condições do que se tem research with the e o conditions quanto é that you necessário have, and how projetar, important it is to olhar para frente, project and porque to look senão, ahead. se ficarmos nas políticas, Otherwise, ficaremos nas if you inaugurações. only look at Bom, policies, it's only going to be agora like opening nesse this, opening that. And retorno now, trazer at this livro point, que eu diria assim, desgraçadamente, I saiu would por uma say editora that this was unfortunate here, marginal, as we see à margem, né? the Foi margin, muito difícil conseguir volume desse the livro. editor. It was very Consegui hard num to sebo, find this book, mas olha I só found it at a que, thrift shop. que obra, que título que já chama a But look at atenção. this title Olha and só, look at this o work that was Brasil done. como laboratório. Brazil as a lab. Olha que metáfora, que An imagem, interesting metaphor, que projeção an interessante, interesting né, image, an da interesting nossa colega projection Libânia Xavier, of our para colleague resgatar Libania Nassif Xavier, movimentos trying to bring together sincronizados em two relação à história movements da connected pesquisa to the no history of país e research. que certamente se não tivessem sido instituídos, And criados, certainly, if they had not been divulgados, constituted and colocados em created and ação, put together, nós não estaríamos aqui hoje com we certeza. would not be here today. Eu me refiro a esses dois momentos, né, da pesquisa no Brasil, antes e após And when we look at a this, criação nas these décadas two de 50 moments e in 60, Brazilian que são history, o Centro Brasileiro, we tá, look at de the Pesquisas Brazilian Center Educacionais, for Educational Research. criado por Anísio Teixeira Well, em this was created by 1955, Anísio Teixeira, decorrente dele, da criação desse Centro Brasileiro, and this a creation of the criação Brazilian dos Center, Centros Regionais de Pesquisas Educacionais, and how we criados em find how 1956, this was created que in na sequência vocês vão ver a sua 1956, and capilaridade how pelo this país really e began a sua to gradativa grow, importância. Então, and veja, how esse important it livro é became. muito importante, So this até book is que mais pessoas rather busquem agora, important, para que, for sabe, a more editora people se anime to ou look into it, autora and se anime a revisá-lo maybe e the colocá-lo numa author will editora, ou pelo revise menos em it. e-book, de tal forma que Maybe esse it's gonna material possa ficar become acessível an para quem tiver ebook interesse. for those who are Bom, então interested. vamos lá. Anísio Okay, so Teixeira, essa é uma frase de as texto we dele look de at 1951, Anísio sempre Teixeira, lembrando que he says, foi pouquinho antes we look at this o as, texto foi publicado depois, porque o I Anísio mean, Teixeira, vocês devem lembrar pela Anísio história, Teixeira, né, you que remember morreram ele nesse período, tá? his story, right? Tem livro So que he depois died eu vou around mostrar this na time, bibliografia no final, que desmonta a tese and do this fosso really do deconstructs the elevador, thesis que supostamente ele se teria of the afogado, elevator, right? That he tá? had thrown Então, himself hoje já there. tem prova suficiente para dizer que So morreram ele, today, tá?
we have evidence. We have evidence that he was killed and then he was thrown. So it's a story that is worth getting to know. He's probably the biggest name in politics and research. This is what he said. Volta. Wait, let me go back here. Por favor, Diego. Diego, can you read for us? The issue of preparing people for our center is very important because the difficulty is to have people who are ready for research and educational planning. How are we going to do this with the professors that we have, the teachers that we have? I don't see how to build teachers for the national reconstruction, which is very important in Brazil. It's important to send them abroad. This idea is from the 50s to the 60s. Imagine, at that point, the idea was to find people who wanted to do master's degree abroad. Passou-se a procurar gente que quisesse fazer doutorado no exterior. And then we wanted, after that, to find those who wanted to do a doctor's degree abroad. Para pós-doutorado no exterior, mas muito mais do que and isso, those who were looking into going abroad, colegas de outras universidades, de outros países, well, com the quem idea fazer was to pesquisa find Olha só, colleagues to nesse work ponto que together. eu falei, And so you nessas see últimas that, frases you que know, eu falei, in estão these englobados aí phrases that I brought 50, together, 60 anos da história da pesquisa e da formação de well, pesquisadores no we Brasil. see that Primeiro manda it's mestre, not a porque long não tem amount of mestrado. time, you know, Estes voltam e because começam a criar it's os not a mestrados. lot if Aí you think depois about, you mandar know. para o doutorado. And then Então, we tanto que find, hoje é you know, in muito terms of raro que doctor degree, CAPES, as you CNPq can ou see, it's fundações de rare apoio for deem you to recursos find, you know, para alguém fazer resources doutorado pleno no for exterior. anyone to É só do mesmo em a alguma área que doctorate não tenha degree. competência, If it qualificação only instalada aqui no happens Brasil. if Bom, there's no olha só competence como ele in conclui. Brazil, you O know, look at preparo how no estrangeiro de he professores concludes para as this, escolas de the idea demonstração, que of depois how vieram a se chamar escolas de aplicação também, how this, you know, became a será school of uma condição application. This is a essencial para condition, conseguir recursos essential para essas condition escolas. to find Sem as resources escolas de for demonstração, o these nosso trabalho for these não passará de schools. levantamentos. And with that, A you know, pesquisa it's aplicada à important, it's educação possible não to pode see that prescindir de we escolas would laboratórios. not look Veja at então the como na precedence década de of 50, 60 laboratory estava se schools. projetando In the essa 50s and the questão que 60s, they veio were mal projecting ou bem something a dar that naquilo que only temos hoje em happened, you termos know, de frentes de trabalho de lately pesquisa e of what we formação have in terms pesquisadora. of research Aí and está o training for organograma do researchers. INEP. So then here we Sempre see recordando the planning que of o INEP. INEP INEP surge em came, 35. É isso? we see 35. here 35, right? Yeah, 34. E ele se chamava At that Instituto time, it was Nacional de called National Pedagogia. Institute for Pedagogy. You Instituto see? Nacional de Pedagogia. Então vejam que depois teve Instituto Nacional So you see that after de that, we had Estudos the e National Pesquisas Institute Pedagógicas for Pedagogical agora Research, agregado a Anísio Teixeira, como uma homenagem, né, and of course, ao criador. we look at this as a homage to the creator of that idea. And then we see in 44, we have the Brazilian magazine for pedagogical studies that still exists. It's very nice. Muito interessante. It's very Lembrar interesting. também que esse período, vejo que eu estou So we see ancorado that right no now I'm período looking at this entre period of ditaduras. time O final da between ditadura do Estado Novo dictatorship, e o início da ditadura de the new 64. state, Estou and situado aí. 64. Tudo isso que eu estou falando So é all of desse this período. that I'm Vocês saying vejam o is que from this significa period of um time. período de exceção, de This is a impedimento, de period that, perseguição, of e o course, período onde a é moment of possível, persecution, por a todos moment os that is limites, possible. fazer o que veio se fazendo. Então vejam aí, So this Instituto Nacional de Estudos really Pedagógicos,
We see here the pedagogical studies, the institute, right? We see the Brazilian Center for Educational Research. And then we see how there's a division for national studies, and then the responsible person is Anita Teixeira. As you can see, Darcy Ribeiro is the responsible one for this. You see who is there, you know, and who's doing this work. It's this miracle, right? This miracle at that time. And what was the battle that they were engaged in? They could not plan without study, you know, studies that would offer data. And without data, it's not possible to create any policies. This was the point. Okay, so let's read objective to promote the foundation of identity and to bring the educational point as an object of research. O CBPE foi ponto de CBPE was a point of contact between UNESCO and OEE and the production of research and the idea of criado como núcleo de organização e de orientação da pesquisa científica. And then we see the idea of the nucleus for scientific research. Indução e patrocínio do Estado. And then we find, for example, here, how important it is to have such a center in terms of looking for financing, support. And how does this become subdivided? Well, the first division, and we see here Anísio Teixeira, and we see how Darcy Ribeiro, how this, I mean, I could not find out actually if this is the magazine that we know of today. I don't really know this information, but of course we see how, you know, the origin is, but the origin is there. So what is it that we can do, and what is it that they wanted to accomplish? Well, they wanted to create a dynamic research environment, courses for training researchers and teachers, experimenting with new techniques. You see how this happened. It's a public policy. It was done by pioneers who wanted to create, who wanted to bring this process of research in Brazil. And then we see how it's a network for research. And you see what I was saying before of difficulties. You create it, after discussing it, you propagate it, and then after that, it's hard to continue in that way. But the fertility of what was done, well, we're going to be able to see the results coming after that, right? Because it may be that there might be initiatives that are, you know, being done here and there. This is important. This is important. This is dependent on those initiatives. The original centers were extinct in and the structure was absorbed by universities. The University of Brasilia really brought it to its own.
right? And then here we see the Brazilian center, and then we see what is important in terms of the creation of UNB or trying to implement something. De pesquisas educacionais e os centros regionais. And then we see how this is important, like, what is it that Anísio Teixeira wanted to do? Que fosse uma universidade somente de pós-graduação. And then we find, how, a post-graduation program could accomplish. And Darcy Ribeiro wanted to see a university in its true sense, in its true meaning. And when we read the history, we see, right, how he tried to stop, Jesuits from building PUC University. He wanted to offer them a room to do a theology program. It's an interesting story because the idea was that, he wanted to close something over here, but the idea of university, what is it that he wanted? He wanted a university that could be integral, graduation and post-graduation. This discussion went on for a long time. And the idea was really to think, who should do it? Anísio Teixeira or Darcy Ribeiro? The idea was, Darcy Ribeiro said, well, okay, but if we create the University of Brasília, but you live in Rio de Janeiro, how can that be? So Darcy Ribeiro accepts being vice dean. And, so we see how this is closer to us. I have learned that through scientific research, the idea is not to look at only the thesis or the words themselves. It is really about creating and perfecting people for the scientific method. Only those who are connected to those ideas of teaching. So you see how this is important as a thought, right? So this is not the idea of the final objective, right? It's a means and not the final strategy, right? So this is important, We see that this is important, how we see people going as much as they can, right? And the way that I try to convince anything, and more than anything, it is a point of moving for everybody. And how I express it is this way. And then we see that the thesis is your work, right? Ganhe o aval da academia. Let's look at this. Finish it first. Think about it. Think about it and go forward. But this is important, Darcy Ribeiro says it in a way that is very admirable. Vamos lá. Terminou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais? Foi extinto? Foi criada. We see how UNB, how this space is created, considering the historic point of view, is that we see that UNB was extinct. And what happened afterwards was something else. And then we see that so many teachers basically quit after the dictatorship was established. And at that time, Não é porque 230 professores vão sair que a instituição cai.
we see a that the instituição permanece, institution só que ela foi fell, colonizada por but it outras was ideias, outras colonized propostas by e tal. other ideas, and Então, that's veja, how things happen. morre So alguma coisa, mas something aquilo que foi semeado, foi dies, plantado, é tão but robusto que vai something aparecer de uma outra is forma, de planted, outro and jeito, it will show up uma outra in a manifestação. different way. Então, ó, programa de intercâmbios de And we see 81 a here 92. Veja que vai indo no tempo, vão aparecendo that outras this is questões. really Mas important nessa variável do tempo as que how vai these are acontecendo, tem uma variables in constante. time, A and there is a a constant instituição, in that, which is a the implementação de institution, uma política de the pesquisa. implementation of a É isso que research é, vamos dizer assim, program. é And a of variável course, constante this desse is processo. the constant Então vamos lá, o in que this que foi o process, programa de right? intercâmbios? So, Uma what ação is conjunta the com interchange CNPq, program? FINDEP, What INEP is e it? CAPES. Well, it is a partnership of all these 15 de 1981, members. Well, at the end of constatava-se que a pesquisa 1981, educacional no it país was se understood desenvolvia de that modo national parcio research em was going universidades e slow. instituições autônomas, públicas ou privadas, Only at com algum autonomous núcleo universities and in other especialmente institutes, desenvolvidos, and em no função de suas organized condições materiais, establishment humanas because of e their também em função da resources, origem both e da financial evolução de and suas human atividades. resources and their activities. Vejam, You a see Bernadette Gatti, how relatando isso na she Revista Brasileira de Educação, talks tá? about this De processo in que the ela Brazilian Education esteve magazine, and how she como uma das understood proponentes, this pioneiras, process. e She que was one of the certamente fez uma pioneers, espécie de ponto de and she interseção really entre wanted to aquilo que create a Garcia point e Anísio Teixeira representam, connection, you o know, que foi feito antes, between e a these two situação que nós movements temos and the situation that we hoje have no país. today in Brazil. Pode seguir. Let's keep going. Programa formalizado por meio de estágios. Pesquisadores de centro Programs responsável por pesquisa such e as doutoramento internships and deslocavam para outro researches centro would através go de slowly towards e the ali new entravam em center, contato com and they would pesquisadores have contact envolvidos em with pesquisas researchers that were sobre os involved mesmos in problemas ou research, that realizadas com a were mesma dealing with similar metodologia issues ou or interessados em working um with mesmo similar tema para a methodologies troca de or interested in experiências similar e theories de ideias em situações de for the trabalho. exchange of ideas. Tá, então vejam. No lugar do So, Centro Brasileiro dos Centros Regionais, entra o we see programa de that intercâmbios, está aí o a new objetivo, program a of missão é exchange programs, disseminação right? de netos And de the uma idea is cultura da to pesquisa disseminate an a partir dessas ethos iniciativas, tá? from these initiatives. Programa de intercâmbios e estágios em ação. Well, Quais we eram os see objetivos? how the objectives were Conferência important. The Pesquisador, objectives were to troca de have informações, exchange of experiência information, de ideias realizadas em experience função de going, interesses working comuns, together, a partir da bringing instalação do intercâmbio, similar o interests incentivo and a outras interchange, formas de colaboração entre os pesquisadores e entre os and centros, different ways tais of como having a these realização de researchers pesquisas collaborate, comparativas such ou as em comparative colaboração. research, collaboration Veja, research. é o que veio sendo feito, tá? This is what's been done. Agora, olhem só os dados concretos. Sob a coordenação do And then we Departamento de see Pesquisa that when we look FCC, at em dezembro de 81 research, teve a primeira when we reunião understand that this desse is programa the de estágios com first 6 universidades understanding convidadas. Participaram of 6 Mato Grosso, universities, such as Mato Pará, Rio Grosso, Grande do Sul, Pará, Santa Catarina, Ceará e Paraíba. Esse é o primeiro and estágio. how we understand the Segunda first etapa do estágio, stage in these integração do mais areas. 8 IES. Aí entra o Federal do Paraná, We see the Bahia, Federal University of Amazonas, Paraná, Federal Fluminense, Alagoas, and we Goiás see e o Alagoas, IESF da Goiás, FGV, que não Ilyasat from existe mais, FGV né? that does not Mas que exist formou gerações e anymore, gerações but aí, that was sob a very liderança, important por to exemplo, da Julieta Calazans so many e different, outros grandes nomes, Gaudêncio Frigoto trabalhou generations lá, that put e outros together colegas que estão por aí work hoje in conosco. this manner, and Entre colleagues that worked 85 e with us. 86, From mais 6 85 to universidades, 86, Rio Grande do Norte, 6 Mato Grosso do universities Sul, were added to Minas this: Gerais, Rio Grande do Rio de Norte, Mato Janeiro, Grosso do Sul, Minas UNB, Gerais, Rio USP, de e a Janeiro, primeira Brasília, instituição USP, São Paulo, das and the first confessionais que participou, institution PUC de São Paulo. was PUC Nesse São Paulo. momento estavam lá
So at that moment, you had Joe Martins, Unival Sabiani that, continued, still there, right? So contributed so much to research in Brazil because they really, taught a generation. Daqueles que são hoje de vocês, estudantes, são os professores desses And this is extremely important dessa geração também, a Cássia Quenzer, né? and really important to Vamos dizer assim, consider those individuals that, I mean, we're in a moment of Olympics, right? So they passed the baton, right? So this is one way that we can interpret this, and you're going to be the future of this as well, those who are studying today. And we look at this and we understand this initiative, and we see how the University of Brasilia declines, and we see interchange programs. We are already in the third movement. Look at that. So this is how we understand the history of how this happened in Brazil. And then from the new state to the dictatorship era, we see new ideas and pioneering movements. This was the genesis of what we know today, and how we understand these institutions. Let's go back over there. In the year 1950s, 60s, we find a democratic interval between the end of the new state in Brazil and the new dictatorship in 1964. And then we see pioneers here. He created several other bodies and institutions. This is the University of Brasilia, okay? And it took it was from 1934 to 1939, so only these years. So it was extinct, it went into the University of Brasilia, today's University of Rio de Janeiro. He created the Brazilian Center for Educational Research together with Desi Ribeiro and the creator of the University of Brasilia. So now this is the fourth movement. Well, we see here the new institutions that were generated with the original name, National Institution for Postgraduation. So Alceu Ferrari says here, we see AMPAD, and the metaphor that he uses is like a delivery that has to be induced by the doctor, because the idea was that it was in expansion. And when I say that the doctor is stepping in, it's very concrete. Think about it. Think about it, how this is important. Even the flight tickets were paid by CAPES to guarantee that those meetings would happen and that we would have the people involved in this, and the attempts were made several times, AMPU, AMPAG, and we see how in these associations we find how they were connected to CAPS and how we see these different sectors coming together. So we see how CAPS wanted to bring this to these associations, and they say, okay, we can do this, but we will do it in a quality sense.
No, we want to also classify these things, you know, and categorize these things. And I wonder, you know, because I worked with that time. Me pergunto, você não acha contraditório And then I você ir lá think, e you know, implementar essas políticas classificatórias, né? how interesting, you Aí eu know, it sempre is falo to o look at seguinte, these eu things, you prefiro know, in ter hindsight. colegas So I said, trabalhando you know, nesse I prefer espaço to have do people que um working with técnico. me O rather técnico than a faz o trabalho. Eu sempre technician aqui, por guy exemplo, that quando does eu, this, you como know. avaliador, membro do comitê de avaliação, recebo um And processo we para find avaliar, that this is eu já fui avaliado na really forma. important, right? Diz lá assim, For preenche todos os example, requisitos do edital, we a critério find, do you comitê. know, how we want Então, por to exemplo, establish the aquela rules avaliação and norms, favorável and we see a para favorable cotas, assessment for uma quotas, for avaliação example. para dar mais cobertura a programas do Norte, Nordeste, And do how we want Centro-Oeste, to são questões cover, do comitê, you know, the north, e não dos northeast, técnicos, center. This que is fazem o trabalho all, de as we classificar. see, the work of putting this Do together. 96 em diante, a From interlocução passou a ser feita com 96, os programas de we started pós-graduação. seeing Os programs programas de like in intercâmbios passaram então a ser post-graduation. realizados em And then, articulação of com os course, grupos de trabalho we da see ANSES. these E groups agora não coming tem como together, a gente não and se then here reconhecer. it's not possible not Cá to estamos nós recognize one another, pegando right? Here a we lira are, olímpica, and né, we are o definitely, bastão, you know, looking at para this levar baton, adiante and we are essa definitely proposta daquilo que moving é it forward a in terms of constituição de um what ethos it is, de uma an cultura de ethos, pesquisa no Brasil. Se vocês observarem, não tem o GT1, and you know, we né? see that there's Não é no um técnico, GT1, you know. tá? Aí estão nessa relação. And then in this Se relation, we voltarmos um pouquinho no find tempo, nós vamos ver que o we programa de find intercâmbios that ele se localizava as we em look at these exchange instituições que tivessem um programs, grupo de pesquisa sobre uma determinada temática. Então, Santa and then we Catarina see how tinha different uma themes, frente like de for example, in pesquisa, Santa Catarina Paraná state, tinha they had outra one frente de way pesquisa, of doing e it. assim In com o Paraná, tempo, there was então, another way. vieram se formando e criando identidade os grupos de pesquisa. And Na then this reunião da creates TED do ano that passado, idea em of Manaus, research. só So I poderia ter remember sido how lá in para Manaus, for essas example, temáticas ganharem espaço, for principalmente all of these themes essa to gain some grupo sort de of trabalho establishment and se work organiza groups, e and desenvolve how suas this atividades can até um be, determinado tempo, you know, aí a organized diretoria da for a ANSES certain amount of avalia time, and se já then they está em condições de criar assess novo if grupo de it's pesquisa possible to e create assim segue o a processo. Estão new percebendo que research tem group. variáveis So e tem uma constante there are variables nessa basically, curta e you densa know, história and this da is a pesquisa short, no really país. a short story, you know, of research in Brazil. Bom, agora vamos ver então alguns dados dessas So let's see constantes, né, some data para a in gente these perceber o seguinte, constants to understand de certa how, forma assim, for homenagear os example, pioneiros, né? how we look at Criado the em 93, o pioneers, you diretório know, do grupo de pesquisa and this is CNPq realiza something censos that nacionais periódicos, agora de there 2 em there 2. is a census that is Alguns done dos dados periodically, comparativos and entre os some períodos of de this 93 really a happens 2003. between Então, olhem só 1993 and que impressionante. 2003. Em 1993, In nós tínhamos 1993, 93 instituições. we had Com 93 institutions. 93 instituições. Nós temos hoje 587. And then we have Quantos grupos de pesquisa 597. tinha em Huh? 93? 4.402. Hoje, And how many do we have today? We see 42.852 grupos de pesquisa. 42,852 Linhas de research pesquisa. groups. This is Não interesting. havia registro de que tivesse linhas de pesquisa em 93. Hoje, And then we see how 156.388. basically we Pesquisadores, find, you know, 21.541. new Hoje researchers, são and basically 247.455. we find so many Naquele of momento, them pesquisadores today available all over the place. And then we see, for 10.994. example, Hoje, with people with doctor degrees, it's today são números 168,000. superlativos. So Se nós these pensarmos numbers assim, are bom, huge in terms a of quantidade their reach, foi right? alcançada. So in terms of quantity, Vamos lá, o que we é are definitely there.
30 I remember that I worked with the number 30 magazine for the education magazine in Brazil, and I spoke with Mangalud. And then we see like postgrad programs in France, in United States, and we see how they have realized these experiences, you know? And then we see these conclusions, you know, that happen. You know, we were capable of doing this, of putting this together, and looking at how we were following the French model, you know, in some ways, right? So we put these two elements together from these two different systems, and we put this, you know, in one place, and we were trying to be more demanding, right, for this, right? So we see in different postgrad programs that students need to have 50 hours of credit. Remember, I mean, that they had some time for research. So this is very interesting. Then we want to evolve as we could, you know, and then with financial resources being limited. Despertamos para a urgência de And we desenvolvimento see how urgent it is to have these studies, and how we found, you know, some level of American way of thinking this. And we didn't have a way to really put this together. And for so long, we were, you know, looking at the cultural changes that have happened, especially, you know, motivated by the multiplication of these groups. And today we have an intense work happening in so many of our universities. These are scholarships and scientific research initiation for these students that represents the best way to develop future researchers in these research groups. This is really important, you know, this was really explicit. And one thing that is important is to really look at public policies. Well, before we get to these pieces of information, right? Well, in 2023, we were over 109,000 researchers, and we had, look at this, as you guys, you are one among 424,000 postgrad students in so many areas of knowledge. What is the result of this? Well, it is the production of knowledge, and we are part of this, obviously. And when we look at, you know, the history of this, we see that we lost one place there to, we lost to like the Netherlands, you know. And look, we need here to understand how these numbers are reached. So here we see research financing, support funds, FNDCT, NCNPQ, and CAMPS. And also, I didn't put here the state foundations. This is from 2000 to 2020. It's in billions of reais. So let's look at this. 2002. We see here
the president, Fernando Henrique, then Lula, until 2016. It reaches that point and then it declines. Isso não passa This sem que tenha consequências. does not happen without consequences. Oh, we lost this or we lost this or that, right? So it's a point, it's something. But what does this represent in terms of planning, policies? Eu acho assim, até dispensável comentar mais, mas vale a It's pena indispensable sometimes to comment, but when we look at para this, esses números e procurar entender por quê when we look at chegou a this, esse ponto e quais how são did as we get consequências. here? And what are the Aí agora é o consequences? seguinte, não sei se vocês se deram conta, a minha geração só Think ouviu falar of de dívida my externa. generation. O Brizola parece My que generation only spoke apertava of botão e ele falava assim, of suspender a dívida debt, externa. of country Suspender debt, a dívida externa. external debt, Tá? and the idea of Evasão de divisas, paying né? off O the país está, bom, national no debt. final do primeiro, segundo governo Well, Lula, at the end, a questão da dívida externa foi equacionada. the idea of Não é que national não tenha debt dívida externa. was A dívida externa managed. brasileira está nos Of course, Brazil 5, has 6 trilhões, national debt. It's mas 5 tem trillion, reservas but internacionais. we have É outra international situação. reserves. Hoje o So it's a, problema é a it's a dívida different interna, situation. que What is ela está em important today to torno look de at entre 5 is e the 6 trilhões. domestic A debt, dívida pública interna. Para ter public uma ideia, debt. olha só. Em 2020, In foram 2020, pagos em termos de juros, when we look at, for amortização example, da dívida pública interest, when we look at interna, isto é, interest, dívida com os when we bancos, look at the foram debts with the pagos, olha banks, só, 681,9 bilhões. we see billions Em over cargos, here, juros billions. e amortização da dívida. Paying Isso é, interest, fine, esses números são só de encargos, porque a and this is dívida interesting. Like the continua sendo debt paga e está is na still casa paid, dos 5 para 6 and it's 5, trilhões. 6 Aí, trillion. olha só, bonitinho, né? Esse Look at gráfico aqui this. sobe, né? Que legal. This Agora, graphic vamos goes ver up, o que but look at acontece, this. What que happens, huh? repercussões tem em outras áreas. Então, veja aí. What No happens here? período de 2013 a 2020, do orçamento executado, foram destinados, em média, 18,38% do orçamento da União para pagamento de 18%, juros, encargos e of the amortização da income, dívida. of the country's income to pay debt, national debt. 0,29 para 0, ciência e tecnologia. 29% of national 63 income, tax menos. to national income for science and technology, 63 times para less. as universidades federais, 1.87% for federal universities, universitários, including entre university função social, 10 hospitals, vezes menos. 10 times less. Agora, olha, pense naquele gráfico anterior e olhe So esse then we aqui. see, Orçamento das universidades federais. Por que we eu estou look dizendo at, universidades federais? Porque federal nesse universities, espaço right? Why am I público mentioning onde this? está sendo investida a maior quantidade de We recursos. see Aí o que how nós it's vamos important ter? to look at Nós these vamos ter resources. auge, Then we ali, see a coincide com peak aquele gráfico that anterior, coincides 16, 17. with the E previous aqui o que é graphic. interessante observar é o seguinte: And what is interesting to note está here havendo uma is leve how we movimento see de a subida. slight movement Mas aí up. teria questões para a gente But of pensar, course, there refletir, are por things exemplo, that we should por que não definitely recuperar consider. as instituições ao invés de abrir novos campi? Ao And then we invés see de why abrir should we, for institutos example, federais. have new Se vocês entrarem hoje campuses campus instead ou of em campus universities. federais, Institutions. If you vocês go vão ver to uma a campus, estrutura física ruindo. you will find a deteriorating A respeito disso, infrastructure. a produção, a pesquisa Despite of that, continua. research Então, continues. vejam, é um movimento promissor? É, mas é preciso que haja So também then we uma see compreensão de que não é só comprehension, a expansão. E how considerar this que is esse something that we need to movimento do consider. orçamento
nessa direção aqui dos 32, like 32, 32, right? grande parte dele é para manutenção, não é para And we criação, find incentivo de maintenance, outros espaços. right? Bom, quais It's são not os about new desafios? Aí creating new volta spaces, for Diogo. example. Diego. Envolvimento com grupos e redes nacionais e Well, internacionais de we pesquisa. are connected A presença de to colegas nossos groups, da national, international. Austrália, It's great to have do people here from Itália Australia, e outros Canada, países, right? Other countries são that uma were indicação mentioned. de que esse This is desafio está great. It sendo means that this materializado, que esse é o desafio. challenge is being Como o tackled, you know, grupo de pesquisa pode atuar as como a group of formador de research pesquisadores, a importância can da train diversidade other e da researchers. experiência dos pesquisadores em diferentes estágios de formação e atuação. And then we see A how última these are pesquisa important, anterior you know. que And the eu previous concluí sobre o grupo de research estudos, that I was uma das looking into, conclusões é que o grupo one de of the estudos conclusions é orientador coletivo. was to be a collective, Volta àquela ideia inicial que eu fiz menção, collective, you know, guide, you know. coletivo, mas essa convivência So do this, you know, aluno de being iniciação together, científica e muitas vezes da educação científica really jovem, looking com into o professor sênior, com the o youth pós-doutor, and looking é at how they come uma about together. possibilidade de This is aprofundamento, de really qualificação, que não tem important. curso, não tem And there's estágio que você no faça course, com there's no consiga internship that concorrer com might isso. really Eu fico help with this, you know? maravilhado com So to me, this is você really que faço astonishing pré-qualificação e pré-defesa because no I grupo. always try É and interessante como o and aluno de understand, iniciação you know, what's científica going on, you know? tem o topete de pegar o projeto And they have do they doutor really go in there and they really go e get muitas things vezes de done, forma you até know? They agressiva. get Eu papers já in tive que an intervir aggressive muitas vezes manner. assim, I had to calma, cara, intervene many times, you know, say, calma. look, relax, Mas you know? acontece o seguinte, se eu tenho a minha retaguarda protegida, é ótimo jogar flecha na And retaguarda do it's outro. easy to just throw arrows, you know, at Analisar somebody. projeto do outro. Mas quanta aprendizagem ocorre nessa And we convivência de see pessoas how em much diferentes estágios de formação, how de much is conhecimento, de important to inserção deal with profissional. these Assim, stages. esse It's really really desafio, para ser a levado challenge adiante. that we need to Busca de consider. uma abordagem mais interdisciplinar na pesquisa. Well, as we look at interdisciplinary a necessidade de research and the Vocês necessity lembram que for naquele research. espaço You guys da rede, probably dos you artigos, guys 4 artigos que probably eu indiquei, remember é sobre one Karl of Marx those como pesquisador articles is interdisciplinar, Karl Marx sozinho. as a interdisciplinary E researcher teve a alone vida toda, himself. tanto que uma He certa had altura a his mulher fala assim, whole por que você não life para de falar em dinheiro e vai tentar fazer o and plano? you know, like Porque ele even se at some dedicou point à pesquisa. his wife asked him about making Teve um money, you know, determinado and he momento, teve was uma more dedicated dificuldade, foi to fazer história. research. Teve uma And then dificuldade, he foi had fazer some direito. difficulties Teve uma and he went to dificuldade, do history, fazer study filosofia. E assim, philosophy, and this way ele foi pesquisador he was a interdisciplinar sozinho. interdisciplinary research on his Nós own. não temos tempo, não We do temos not have the financiamento time, e melhor do que tudo, temos um we grupo don't de have pesquisa que nos financing, permite and que a gente we não have a dependa group de that makes it cheguei a possible momento, for tive us uma dificuldade, not eu to vou ter que depend parar on these pouco agora, things. interromper as minhas pesquisas aqui So e I me can, dedicar you know, àqueles stop a little outros bit temas, and dedicate a eu little bit mais so I can difícil. make some money, you Agora know, eu or vou ter que something. parar aqui, vou ter que me dedicar Oh, I à have to stop economia, now porque here eu não manjo disso. and dedicate No to this or grupo tem that. essa diversidade. Você This is tem like in groups we have this composição do diversity, grupo, you know. pessoas de cursos diferentes, de áreas diferentes, de origens diferentes. Então, a abordagem And then we see pluri, how eu this, vi até há pouco uma expressão, omni pluri interdisciplinaridade, que we see maravilha, né? how Uma the série idea de of a person prefixos, né, para as dizer o a seguinte, né? plural Nesse individual. espaço você tem But of course, we conjunto use de these saberes, né, que terminologies, pode ser but basically what we're fertilizado doing mutuamente. is we're trying to create a fertile, Publiquei com um colega um livro you sobre know, interdisciplinaridade. fertile Fui chamado ground para for this. muitas palestras. I was Vou called, you know, começar as minhas for palestras de uma forma um pouco chocante. lectures, and I would begin lectures in a way Era o that seguinte, is trying to shock people, you know. Você quer ser interdisciplinar? And people would be Seja um bom asking, you know, like, especialista. do you want to
do Porque você this? I sendo mean, do you bom want especialista to no teu campo, work with quando você reúne interdisciplinary com outro ideas? bom Well, when we especialista de put these outro things campo, together, when we work together in ocorrerá a this way, fertilização mútua. you're gonna have Agora, se você this reúne 10 fertilization, pessoas, todas elas But da if mesma you área, are com o looking at mesmo this, aprofundamento, at bom, these individuals termina a all reunião antes de together, começar, well, porque things end before they qual é a even vantagem? start. Because what is the advantage, really? Adiante. Entender as possibilidades e as dificuldades deste So one needs to understand destes the tempos possibilities de inteligência artificial, to look at Bom, gente, artificial aqui já o intelligence, Jefferson vai ter a algorithms. chance de falar também, Well, Jefferson will have time to look mais at this, tarde, mas assim, eu, but eu resumiria da seguinte forma. I would sum up this way. Talvez o último limite Perhaps do the algoritmo, final uma possibilidade como limit limite, ele é ético. is ethical. Porque no outro campo não vai ter limite. Because it's not going to have a limit, Really. Esse vai ser o limite. This is going to be the limit. A inteligência artificial, porque veja bem, Because look, nós não desenvolvemos todo o conhecimento ainda I possível mean, the sobre a knowledge inteligência that we natural. have, put E a inteligência together, artificial já está lá na frente. Tá? and we find like, Então, a única intervenção artificial possível é o limite. intelligence. I E aí tem mean, o we seguinte, know how this goes, right? se a gente And pensar there's the thing. If we think, dito de outra forma, if o we que a think gente precisa é radicalizar nas about potencialidades radicalizing que a inteligência the artificial coloca. potential that artificial Radicalizar a intelligence possibilidade. brings, E aí, claro, os limites, os controles, we né, see the eles limits, são no outro campo. Mas em termos de avanço, de conhecimento, And we see how, of não course, tem possibilidade. it's not really possible Porque os to elementos look at indutores são de outro those campo. possibilities, and they São do have this financeiro. sort of Não são da situation to it. epistemologia, da teoria, do conhecimento. É It's a different theory, monetarização. It's about monetizing, Observar sempre os limites éticos da pesquisa. So we look buscar at financiamentos que possibilitem a superação das assimetrias regionais, looking nacionais at e internacionais. asymmetries and international situations. Isso de Look, forma this intuitiva is e intuition, discutida, that brings está us sendo feito. to this Caminhos conclusion. estão This sendo is being buscados, done. The né? paths are being No caso, o walked, CNPq, o CAPES, né? Esses órgãos de avaliação e When financiamento we look at, não têm um at all direcionamento para áreas que constituem os institutions, verdadeiros what they do apagões right now do is país. there's real blackouts in our country. Caminhos, finalmente. Okay, let's continue to get to the ending part of Pode this. Infelizmente, a carreira acadêmica e o retorno So as we financeiro look atualmente têm at nos colocado the academic uma pressão field and altíssima financial para concluir resources, essa etapa we de see titulação e how poder this competir com os demais stage of colegas dispostos affairs, pelas it's vagas. it's important to look at how we understand concluir even a pesquisa, competition a with última pesquisa others sobre when we are looking mal-estar for na pós-graduação. getting positions. I spoke about the idea of feeling Tensionamento bad entre during post-graduation. a iniciativa dos doutorandos e a sua We look invisibilidade. at how Vou reproduzir the how students três are depoimentos que nos foram struggling, dados and dos I want to share three things that were mentioned to us. 786 doutorandos que responderam. Deles falou então dessa questão da carreira acadêmica Well, como we see uma dificuldade. how it's difficult to hold a Minha chair situação é sometimes. excepcional Look, em comparação aos meus my colegas. situation is Tenho acesso a exceptional. bolsa de estudos durante I have todo o access curso de to No I have meio access da to análise, a scholarship, pessoa colocava, and to convivo financial help. com colegas. E eu sei que esse é um diferencial. So we know that people face Durante o these curso, these vejo que a issues. limitação e pouca So we see disponibilização de that bolsas de pesquisa seja outro fator que, we sem find dúvida, that this is a impacta factor that, negativamente without a no processo de doubt, formação will do pesquisador. impact the formation of researchers. Bom, vocês vejam que Well, a tentativa que eu fiz foi mostrar, We see here that the em attempt termos de 70 anos, is esses to altos e show baixos. in 70 years Diminui what a we find in política, terms of ups and desaparece a downs. política, na verdade We ela não don't see that desaparece. policy. Ela ressurge com outras denominações, com outras The formas, policy comes e back with different names, está and
and different categories. It's out there. So research shows us these issues. So we find that there are people doing doctor degree, there are people going through different struggles. We find here how there's this feeling of research. The amount of people who said that the moment that the fraud is coming, you know? People told me like these things, and I started thinking if I was reading correctly, when these students come, they know they have to read, they have to research. The number of respondents who say the fraud will be discovered. Imagine, it's a feeling of being a fraud, of feeling it's not possible to get to the end of the course, right? That's why we talk about people having these feelings, you know? So we find this concern that people have, and we see how people find that their feelings of incapacity, feeling that they're not capable of doing anything, this generates a lot of suffering. Okay. For me, it's really important to look at biographies, other readings that we may find, you know, in terms of the people who we deal with. And, you know, I really like Walt Disney. I think it's because I'm from, you know, I really like Chico Bento. There is Zedilek, and he has half a neuron. I mean, I really like reading these things because they really bring something. There are elements that help us alleviate, you know, from such feelings. And I was reading a Spanish author. She's fantastic. You guys should definitely read. She has this book, which is The Dangers of Being in the Right Mind. Look at what she says. It is necessary to kill the internal enemy, the one who says that you're not worth it, that you're an imposter. Great. Guys, to sum up, I tried to show you that there are ups and downs, you know, and there are affirmations of this ethos. Well, I also showed you statistics and numbers that if you look at them, you don't feel so good about this, right? Because you feel that if everything that was done depends on this financing and other people, well, what happens is what is happening. So many institutions being, you know, crumbling. Research keeps being done. And we know how this goes. So, ladies and gentlemen, I mean, let us work. Let us do our work.
Nós passamos 4 anos que diariamente a gente tinha que We spent olhar o 4 noticiário e dizer years qual é a de hoje. and Qual é we a were situação waiting de to hoje que está nos see colocando frente what was going to àquilo que happen. consideram que ciência, And we aprofundamento, were conhecimento wondering, científico what was going to take não vale place nada. Então, assim, in ó, terms não of quer our ajudar, work not não being worth incomoda, anything. deixa, It's está like this. acontecendo. If you O don't like bastão está it, sendo pegado don't e gerações bother. novas vêm vindo aí e New estão pegando generations are galhardamente coming para frente and aquilo they're taking que this aqueles pioneiros. forward. É a maior homenagem que nós It podemos is the prestar best thing that we para can Ribeiro, do para Arísio Teixeira, para to the Marli Ribeiro, André, Marley, esses colegas. Andre, A maior these homenagem people. The é best thing that we continuar can do fazendo is qualificadamente aquilo que to nós keep estamos fazendo. doing it E a despeito correctly, assim de todas as regardless frustrações e of das what tentativas de nos happens, brecarem, and continuamos. people trying to E stop us, but we continue, we keep going. e são alvissareiros os olhares para frente daquilo que pode. And we hope that we will find, positive sou do things interior moving do Rio Grande do forward. Sul I'm from the e countryside of gosto Rio muito de música Grande do nativista. Sul. I E like tem poeta native music, and there's a poet, cujo poema foi and musicado. the poem Se alguém é da that I'm região ou referring deve to, lembrar, if you're from the se region, chama you will O Canto dos probably Cardeais. know it. It's the E a singing of música, birds, o it's poeta, called. o cantor, And no when we look at estribilho this diz o song, seguinte: he says, quando a gente abre as asas, when we nunca open mais, our wings, nunca mais. never again. Quando a gente abre as asas, When we open our when we open wings, the wing, nevermore, never nevermore, again, never again, nunca mais. never again. Os pioneiros deram os seus, So the pioneers contributed to colocaram this. em movimento políticas públicas They put que permitiram que policies isso que está out there acontecendo, inclusive to esse make it evento de hoje, possible for acontecesse. this event, right, to Vamos happen. pegar a tocha olímpica Let's, e levar adiante para o let's segundo use e o sétimo CIFOP. let's pass on the baton. Let's keep going. Thank you. Professor Lucídio, ouvi-lo é mergulhar na história da It's great pós-graduação to listen to por you. aquilo que os livros não nos trazem. It's Só something quem that viveu books a cannot história tell e us. construiu juntos, Only those junto who com were tantos there outros, essa história and lived it pode nos and falar built de it. tantos Only meandros, de tantos those percalços, mas can também speak de of tanta this, coisa construída. and Nossa so much that gratidão was por built. trazer para o nosso evento a So thank história you da for pós-graduação, bringing, os encaminhamentos this da pós-graduação to us here, que to nos our enche também de event, esperança and para o thank you for presente e filling, para o futuro. us O with hope. passado foi construído, nos toca Past agora was olhar o built, presente com muita gratidão e and now reverência we should look e o at the futuro com present muita ousadia. and the future, Temos with recebido pelas interested eyes. redes We were getting do messages CIFOP here, muitas fotos de programas que reuniram seus photos alunos para unir that e had se your fazerem students presentes aqui together, conosco nos mais and they diversos were campos, there, né? E sempre looking os at comentários de this, agradecimento and de comments colegas that we seus, get dizendo como é bom are ouvir o Lucídio e comments realmente that thank you chegou aqui duas perguntas for que your eu vou fazer words. de lá e podemos There are two fazer questions here. aqui no auditório. Né? A Miriam diz assim, gostaria de saber, Miriam né, e ela fez says, essa pergunta antes she que o senhor asks, apresentasse before you a sua started, contribuição sobre a pesquisa interdisciplinar. E ela diz, gostaria de she saber se há asks, alguma obra com I'd like to registros know if sobre there is a construção da anything pesquisa de modo interdisciplinar. on Então, gostaria sua interdisciplinary contribuição um pouco research. desse tema. Veja, Look, Miriam, né? Miriam, Sim, tem obras. yes, there are books on this. O meu e-mail ficou no final aí, fica My disponível depois email para quem is there. quiser You can fazer send me an trocas. email Mas para so we dizer can o seguinte, exchange. o que está acontecendo hoje So what's nos happening programas today e when you nos look at eventos these programs and these é events? a essência
is the essence of interdisciplinary work. O que está faltando é What's missing constantemente estar is batizando isso, dando to nome. call O que it está sendo feito this way. é interdisciplinar. Because what is Programas being estão cada done vez mais is se abrindo, interdisciplinary né? work. Vamos dizer assim, seus pioneiros nos Because ajudaram if the no processo pioneers de have helped us horizontalização, quer dizer, make it cria uma política horizontal, e procura creating a ganhar policy and trying to, capilaridade, né, gain some pelo land, some país area, some todo. area O of que nós estamos fazendo é exercise. o processo de verticalização. What we should do Então, is the eu posso vertical depois, aspect of it. indicar obras I can recommend que tratam disso, works perspectiva, vamos dizer assim, that deal with this, analítica you da know. interdisciplinaridade que acontece nos programas. Mas o que ocorre no dia a dia, What happens on a daily basis. Because look, como é frequente, pelo menos a minha experiência I mean, no this is programa, my como experience, you know. frequente 2, 3 professores entrarem Because we juntos look na at sala de this aula, as having 2, 3, cada levando o seu aporte. coming together and looking at this, you know. Desde 2002, seminário que se chama I mean, I look at a seminar. There is a seminar that has been happening, you know, for some time. And this was the first one that we did. E quando fomos ver, tinha 120 inscritos. And it was the first one that we did. And when we saw, I mean, it was amazing because there were so many people that wanted to look into this. Eu ofereço esse seminário desde 92, uma vez por ano. I remember I've been doing this since 2002. Eu sou de outra área. Então, assim, cada dos 20, 25 And I alunos que estão na remember nossa frente, that every traz a sua 20, 25 students e ele tendo a that come to possibilidade de us, colocar, e no grupo they de have pesquisa, their então, own trajectory, o you que know? está sendo feito So what's being essencialmente done is interdisciplinar. essentially É interdisciplinary. muito mais do que aquela primeira discussão, né? It's much more than what we see Popularizada pela Ivani Fazenda in sobre terms of, inter, pluri, trans, for example, I think it's the inter, multi, plural, pluri, trans, inter, multi, right? Eu acho que teve momento que era necessário There was a realmente time que fosse that mapeado this isso. was necessary, you know, to be Agora, mapped. nós But estamos now fazendo interdisciplinaridade, sim, we are nos doing programas. this interdisciplinary Mas tem work obras que tratam in the disso, né? research program, but there are books that deal with this. Podia mostrar o último slide, por favor, Could you show us the last apresentação? slide? Porque eu me esqueci de I citar forgot livro que eu dou to de presente cite a para meus book orientandos. that I normally gift my students. Esse aqui, ó, This one, Mário Osório Marques. Mario Zorio É Marques. foi professor da Unijuí. It's professor from Unijuí. Aqui, ó. Olha só. Escrever é preciso. O princípio da pesquisa. It is necessary to write the principles of Mário Osório research. Marques inverteu o Mário Osório paradigma Marques, agostiniano de he que nós somos um inverted recipiente a Augustine idea, lê, because saying that we are preenche o recipients that recipiente, read, liga fill ao the caderno e sai a glass, tese. and then O Mário comes Osório the Marques thesis. inverteu He isso, goes and usando he lá says, uma frase do Fernando Pessoa, né? he E uses Fernando Pessoa's português que é navegar é preciso. quote is the idea Não. of it is Escrever é preciso necessary to O princípio da sail, pesquisa. right? Qual é a ideia And the dele? idea here is to write is necessary. Escreva, So the idea is to escreva, write, que a write, escrita vai dizer and the que writing leitura você precisa. is E going não to leia, say leia e what senta e reading escreva. you need to do. Eu tenho um sobrinho neto que ele estava com I have a quase 2 anos. grandson. dia levando ele para a escola com a minha esposa. E a minha I esposa falou was, alguma coisa. taking him to school, E and ele my wife assim, said, olhou pouco para ela e falou assim: I isso mean, não é uma boa ideia. he said, this is not a good idea. Eu me distraí do volante, né? Olhei para trás assim. I was Como? looking, I was driving, but I looked at him. Said, "What do you Aí mean?" o que He que os said, "This is pais not a good idea." poderosos, e às vezes as pessoas falam assim, de onde ele tira Sometimes isso? Não tira de lugar nenhum. sometimes parents São say, conexões. "Where does a conexões. child bring this from?" E You aí know, sim, a where does this importância come de from? I said, ambiente no, culturalmente it's desafiador, connections, right? e no nosso If caso,
If it's a culturally challenging place, this is good. In our cases, it's reading. But it's not cause and effect, reading and writing. If you're gonna speak of one being better than the other, it's writing. So writing takes me to what Piaget says. I do not decide to be interdisciplinary. It's not because I want it. It's because of the complexity of the object that requires such an approach. It's not, let's put together a group of people and let's create an interdisciplinary environment. No, it's specifically whatever the object requires and the complexity of that. I can mention here a couple of things, but it has to do with the necessity of the object. Now putting together what we are hearing, right? Does anyone want to ask anything? Ou depoimento também, né? Sim, ou depoimento também. Or anything you want to share. Your experience, perhaps. Professor, meu nome é Letícia e my name is faço parte Leticia. do grupo de pesquisa da I'm from Professor Dilmeire's research team. I'm a student at the business school. I'm graduated in psychology. I'm studying business now and education. I really like the concept of interdisciplinary. I find it very enriching. But I do find some rigid feelings to it, because you must say that the complexity of the topic is what dictates the necessity for interdisciplinary work, changes the perspective of the question. Because my idea of question is how to look at different knowledge, different sources of knowledge. But as we see, the idea of how it's complex, to look at this. I mean, we could open a group, for this. So it's something that we look, and what other areas could contribute to us, And then we would find less resistance. So I remember participating in several activities. Something that really caught my attention was how enriching this was. But I realized that it was not easy, It was not easy to deal with this. So I know that this topic has and brings lots of, adherence to this. So here we have a very fertile environment. So this is a connection of the things that I have felt here at PUC, together with this observation and this insight. And listening to you and listening to what you said, this is really important, looking at interdisciplinary. It's such an old topic. I feel like there is still resistance towards that. Obrigado da intervenção. Veja, na medida que a gente dilata as fronteiras
faz recuar as when fronteiras da we ignorância look at the e as fronteiras do frontier conhecimento, of knowledge tem determinadas beyond discussões que ignorance, deixam de existir. there are discussions that don't O que é exist interdisciplinar, anymore. o que é abordagem What is interdisciplinar. interdisciplinary? What is approach? Nesse livro que In meu this colega book e eu organizamos, que é that my colleague and I o put título é together, Interdisciplinaridade the title para is além das Interdisciplinary questões Beyond para the pesquisadores philosophy, científicos. beyond philosophy of the Embora seja subject. possível ser interdisciplinar sozinho, Of course, não é you mais can um be momento histórico interdisciplinary que nós teremos alone, condições de dar conta but it's not the daquelas historical moment abordagens for que são that necessárias anymore para esclarecer um objeto. Então, a gente tem que as we recuar look at an pouco, object. dizer So we assim, need to take a das step fronteiras. back, E se a gente pegar como and if princípio we get the principle, entender if we que understand a produção do conhecimento the knowledge está production muito proximamente relacionada is com a very produção da connected to existência. existence. Se eu entender esse princípio, If I eu understand vou this entender por principle, que que no auge I'm do going to understand modo de produção why capitalista tradicional, the um capitalistic planejava, production outro idea executava is the e outro planning and then the avaliava. execution and the Aquela, assessment aquele by other processo people, by different people, os autores chamam de trabalho em migalhas. which is Eu ouvi um colega work done na step sequência by, nossa little by aqui, little. o que o antecessor fazia e nem interessava, tá? The idea that you don't know what Então, was eu done acho bem before you engraçado and porque you're not o interested in período what was done histórico before do you. predomínio do modo de When we produção look capitalista, at nós corremos this atrás para tentar historical atender o que o moment, modo de produção we queria. tried to do what Exemplo, the production pedagogia. model Nós wants tínhamos o from us. orientador, o We used to supervisor, have o pedagogy or administrador, o the planejador, coordinator, the planner. tá? E aí eu acho bem engraçado porque quando nós I começamos a find it ficar funny because capazes when we de started um being orientar, capable o outro of supervisionar, o outro one does executar, o one outro dar thing, the other aula, does another o thing, modo de and the other produção falou, eu não teaches. quero mais especialista, So then I don't want eu any quero generalista agora. specialist anymore. Now I'm Só que a gente generalist. precisa entender que o generalista, But then the que o modo de generalist produção exige hoje, that it's não é o demanded generalista today, it's esclarecido, not the one that is é o knowledgeable. generalista abelha, It's a bee que dá uma sentada aqui, outra lá, that goes pega um here, pouquinho goes daqui, um there, pouquinho lá. Porque, gente, o que que é a goes geração here, goes there. TikTok? And what is the TikTok generation? Você sabe um monte de coisas de nada. You know a bunch of things of nothing. Então, veja, a abordagem interdisciplinar So the que interdisciplinary approach provoca para that entender really, como you se know, produz o puts conhecimento, together se knowledge. você quiser olhar qualificadamente para If isso, you look olhe at como está se this, dando o processo de produção da uh, existência. if you look at the process of Produção da existence, existência, that's how embora you seja look hoje, at this and capitalismo how esteja you, num outro if estágio, you look né, at how mais capitalism avançado, is right now in a more o modo developed de produção manner, hoje não está sendo production, coetâneo, the way of production não está sendo today coetâneo is ao modo not de really produção da connected existência. to the production of existence or the idea of Tanto existence. que as And pessoas that's têm why que, people muitas vezes, começam um curso, não tem start mais campo de something trabalho para isso. and then, oh, there's Eu no fui work orientador de anymore pessoal há for muito this. tempo, eu apliquei testes, I eu remember, fazia trabalho com dealing with vestibulandos students assim, and working with o que você quer students fazer? and Você é asking them, what do you want to do? docente? I don't Então know. I don't vamos know lá, what I want você, to do. qual é a Okay, área que te so interessa? what is Ah, something eu that tenho medo interests de you? sangue, Oh, eu I'm não posso afraid of fazer, blood. né? So it should not be health, Brincando, right? mas assim, o que Joking que a with gente the tentava fazer? students. Tentava But we would aproximar try to bring it por closer tendência. to Se dá melhor them com números, by se dá natural melhor com tendency, relações you know. sociais, se Do dá... you deal O que que with você this dá, better? What melhor? do you do Então, assim, better? ó, se nós aprofundarmos o So if we conhecimento go deep do que in o terms of modo de knowledge produção and in what we pretende hoje see com as pessoas, em with que eu people sou demandado and what is para demanded, produzir a minha existência, for me to produce aí nós vamos existence, ver que then we will abordagens see that monodisciplinares não resolvem mais. mono-subject E essa is not questão da really something that works, permeabilização das And when we fronteiras do look conhecimento, at ela é um frontiers tema of complexo hoje. knowledge, Ela this não is é a mais uma escolha. complex, A gente tem complex thing. livro de uma So there's polonesa a book by a que ganhou o Polish prêmio Nobel woman that de won the literatura, acho que Nobel uns 3, of 4 anos literature atrás, 3, 4 years ago. Olga I think it's Olga Starzuk. Starzuk. Alguém pode olhar para mim, a polonesa, a última polonesa que Perhaps, ganhou o it's prêmio the Nobel de last literatura. Polish who won Olga the Nobel of Starzuk. Literature. Something like that. Tá. Ela tem um livro que se chama Andando She has sobre a book, Ossos e it's outro called é Walking on Correntes. Bones, and the other E one is tem um livro, Chains. como é que é o nome? And she's got, what's her name?
Stokarzuk. E tem as obras Stokarzuk, dela, okay. Caminhando So sobre yeah, it's Ossos. walking on bones, right? O último que eu li é Correntes. The last one that I read was E ele Chains. tem mas é belíssima a análise que ela faz. It's really good, you know, what she does in terms Falando of, em geografia, she speaks of que ela geography. morava numa fronteira. Gente, She used to live a at imagem a é frontier. belíssima. It's a very E ela diz beautiful, assim, eu you know, gosto de ir lá na picture. fronteira And she e says that caminhar she para lá, likes walking to the border, e depois voltar going para to the other país. country, and then come Eu back to her adoro country. passar fronteiras. She said she liked doing this, doing Quer this. dizer, essa questão assim, It's a beautiful das thing. fronteiras dos campos de The conhecimento, frontiers of das knowledge especialidades, and, you know, different sorts of expertise. This is já really, derrubaram. I mean, it's Não é been mais por aí. deleted. It's been deleted. Achou o título do livro? Did you find it? Esse livro. Yeah, E tem that's the outro one. que That's the que one. é Correntes, né? Mas And there's esse another one livro that's called sobre Chains. os ossos. But that's the one, yeah. O título é um pouco difícil, mas não. Bom, That's a bit Pelo difficult. avançar da hora, nós Because of faremos time, uma pergunta we're mais going to introdutória have one more question para here, aqueles que desejarem and the ones fazer suas that contribuições, would suas like to perguntas, contribute in sugestões, podem any utilizar a sense, ferramenta do Padlet, que they foi might use disponibilizada, the Padlet e dali tool, depois nós faremos o and then from recolhimento that disso. point on, we enquanto can o Caldeirão se look prepara into aí, that. pega o microfone para While falar, we have the eu vou microphone, you know, disponibilizar para I'm Dilmeire. going Pode to pegar, Caldeirão. offer Eu Dilmeire vou here. disponibilizar para I'm going Dilmeire to offer o Dilmeire relatório do último projeto sobre o mal-estar na pós-graduação. E aí quem the tiver last interesse, até project that porque was, you eu know, imagino que done tenha for doutorandos aqui que post-graduation, tenham because I respondido believe there o might be questionário. those that have, you know, answered the survey. Como o avançado da hora, eu só Well, vou Professor, I'm queria gonna, parabenizá-lo I just pela want to, you know, excelente congratulate palestra you que me for fez such a fazer wonderful algumas lecture. reflexões. Eu That sou really helped acompanhante me do reflect, you know, Evento, sou so professora tutora de EAD. I Então, am isso me trouxe algumas a reflexões tutor sobre o meu for, dia a you know, dia na online sala de aula. education, and it Então, really parabéns e eu gostei makes muito me think porque about, eu you know, realmente my sempre, durante essas routine in the palestras, quando classroom. acontece, When I eu look at different, you know, viver como circumstances, no meu dia a I dia, see para ver myself, o you que know, eu in estou my day to day, fazendo e and como eu estou I try to think about fazendo essa how I'm doing pesquisa, things and como eu how I'm estou doing aplicando e research and como how eu estou I'm putting passando this para into esses practice estudantes. and E how isso I'm me sharing fez, this with assim, students. And this has ir lá helped assim buscar, me, porque eu sempre estou you know, incentivando really eles a get fazer there, out pesquisa, there, and I porque really eu try amo to bring my pesquisa. students É to uma do more paixão assim research. desde que eu I entrei na really like graduação, quando research. eu It's fui para o something that I PUC, eu really fui de like, MIC. Então, a and minha paixão my é passion pesquisa. really is E isso me research. faz So viver this really a makes me pesquisa. live Apesar de eu ter research, que and pagar, eu sempre falo, even tem que though ter I que pagar have os boletos, então to eu tenho pay que bills, trabalhar, right? né? Gotta Além de work, pesquisar, but mas of eu tento course, inserir isso I no try meu to dia a dia. put this Parabéns in pela my sua day to palestra day, que me and fez congratulations on refletir your bastante lecture. It sobre really has isso. made me reflect a Obrigada. lot. Thank you. Eu que agradeço. Thank you. O And esquema inicial dessa palestra, the quando eu fui idea convidado, was when I was toda invited, vez you que eu sou know, convidado, eu every time abro I'm um arquivo no invited, I computador open a file on the e computer. aí vou pensando, I cobro alguma start ideia e coloco lá. O thinking, you primeiro know, of an esquema era idea. assim: The first idea a pesquisa was como curiosidade e a research pesquisa as como política curiosity pública. and Essa foi a research primeira as estrutura public que eu pensei policy. da fala de hoje. That was the E como first curiosidade, idea. é And exatamente essa as questão de curiosity is resgatar a this criança que idea gosta of de ler. bringing Como that nós éramos child, curiosos, né? how Mas curious ao we mesmo were. tempo, assim, But of course, me chama muita atenção as we look uma at, I frase mean, do something that Humberto really Eco. Ele diz assim: is important to me is tema de pesquisa, primeiro você o procura, when you look at depois ele te the procura. topic of research. Porque toda vez, por isso First, que you você look tem for it, que and then it looks dizer for para todo you. So mundo que you você está need to tell pesquisando. people that you're Não tenha researching. medo, você não é da área Don't be tecnológica, da afraid, área you de know, because saúde, you're que se not from você technology or from revelar o que você health. está fazendo, That você if you pode dizer errado review na pesquisa. Não, something, nós temos then milhares de abordagens para a uh, mesma problemática, que é uma questão de olhar, é uma questão de this is enfoque, é uma something, questão de fundamentação que olha. Então, you know, divulgue, diga o que você está this is pesquisando, something porque você vai that we ter find, you surpresa. know. Eu, assim, encontro o Caldeirão e ele me fala assim:
eu estou pesquisando agora I doutorado was, profissional. they said, oh, I received the message. People said, oh, look, Doutorado sobre doutorados profissionais. Olha que comporta que abriu we see literatura how this latino-americana was, que nós não tínhamos. Então, assim, we find, like, realmente essa questão da we find that, for example, looking at curiosity and bringing it together and, putting, imagine I'm doing this, I'm researching this. Imagine if I'm doing this on this topic, I'm going to reach out to that person that has to do with that, because I know that that person is also working with that. So you gotta communicate these things, Hello, my name is Adolfo, and I'm from PUC-Campinas. I want to say to you that it was great to listen to you, and it's great to listen to you and to hear your point of view. I really want to thank you for your effort, even though you have a health issue going on. It's great to have you, and I want to tell you that I came from Campinas because I wanted to see people. I wanted to see you. I wanted to see Jefferson. I wanted to see Professor Dilmeire, especially I wanted to see, I wanted to see all of you, and I wanted to hear about Professor Ramira, her effort, the time that she dedicated to science, and everyone is affected by this and recognize and appreciate this. This is really important. So, that being said, this is emotional to me because, so many people who are here are special to me. Professor, I want to ask you, you spoke of history, but there's a gap over there, which I'd like to hear from you. The Sucupira report, 65, 68, and then many professionals were put into retirement. It was compulsory retirement. I don't know if you could speak more on what happened, right? If you could, of course, offer your understanding of what happened at that time. Caldeirão, obrigado pela observação. Thank you, Toda vez que a gente faz escolha, Caldeirão. Every time we choose something to talk about, of course, there are things that you're not gonna talk about, and it's always a point of difficulty. My wife, her name is Lisa. Her name is Lisa. Scissor hands. She's one who is like, no, this you can cut this or remove this. So I thought about, of course, all of the context that comes from there, and the idea of the military coup and the dictatorship. 64 is the number that we find on the books, but 68 is the moment, the moment that really went against students and went against teachers. The teachers were put into pension, the teachers went abroad. It's good that they took some things, from Brazil, and they brought some things. This period
especially fazer uma constante das políticas, if I try to look at, these policies, and if I understand, like what was going on, things that were stopping research, the year 68 would be crucial, just like, 18 to 22. 16 para 22. Também vamos dizer assim, Also, aí seria 16 to 18. This would be another way of looking at this. é complementar. So this is something that one thing complements the other. Escolhas, I had to mas, make assim, choices. não há como olhar para a história desse país You cannot look at Brazil's history without understanding that certain things that are happening today are things that have already happened, and they just happen similarly in a different way. Mas deletérias. Por isso que eu falava no final. That's why I said in the end that it's a good thing that, of course, even though everything that was done in terms of trying to stop it, but we see people passing the baton and really working hard. So of course it would be interesting to talk about it would be good to talk about, the idea of what initiatives, and somebody to talk about those agents, that stopped it from happening. In general terms, this is what I would say. Now let's mention names. Whoever voted Jânio Quadros could not vote Collor, and whoever voted Collor could not vote Bolsonaro. And that's my position. Professor, nós vamos encerrando pelo avançar do Professor, horário, we end here. mas com o coração muito agradecido. We really thank you here. We thank you for being here, for having your position, difficult topics, right? Pelo seu amor pela universidade, your love for university, por nos instruir and your instruction and direction. Importa é prosseguirmos decididamente. We need to move forward despite the difficulties. Thank you, Professor, everyone who is following, online and here. It's great to have you here. It was great to hear from you, and we are, very happy to hear that when we were reading those things we were meeting, right? It doesn't seem to be that, difficult, so we are very grateful to you. Thank you, Dilmeire, for having me, and thank you for this possibility of being here. I mean, it's great. I mean, teenagers say now that there's no alternative, I still find it difficult to speak online, and to me it's better to speak, here face to face, and it's great to be here.